أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. Music. Naga. Dil.
رسم كورنات مدمك متيان مدمك دي دعاء قولي خاصة دعاء كورون اسمه دعاء كدواني الحافظ أحمد زكي مي دعاء هو هابي from West Baroda تونغيني الحافظ أحمد زكي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشكرك اللهم على جميع نعمائك وآلائك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك وخيرتك على جميع خلقك. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احفظ ديننا وعقيدتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ ديننا وبلادنا وأهلينا من كل سوء، وباعد بيننا وبين شر الأعداء ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وخيانة الخائنين. اللهم اجعل ديارنا آمنة مطمئنة واحفظ أمنها واستقرارها وسلامتها واستقلالها. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم هدوا بركر برسكلاكو ألمني برسكلاجي أن حمدك التعريف ثنا دنوم ألمن التدم قدك ومتكاي برسكلاجي فنوفي ما نبياشا إما النبياج آلنا أصحابنا الصلوات سلام لبون دعاء كرم ألمني برسكلاكو إبرسكلاجي ألمن الدبي أمها نعمتك حمدا شكر دنوم إبرسكلاجي فضل وانت وريكم على منجمي ميني وان كند مهتواده. إبرسكلاجي فضل وانت وريكم على منجم ميني وان كند مهتواده.
دينا قومك دشمنك نركنون على من سلامك كرفان ديب على من قبل رسكلاكو تدموغا على من فاتلة الثابت كرفا على من النصر دبان ديب على من قبل رسكلاكو تدموغا على من فاتلة الثابت كرفا على من النصر دبان ديب على من قبل رسكلاكو تدموغا على من فاتلة الثابت كرفا على من النصر دبان ديب هدوا بدكر برسكلاكو على من دينا عقيدة ركاتري كد دبان ديب على من بري رسكلاكو على من فافتك على من كنتكوغا هدفان على ديوموغ كون على من نفس ديب هذه تدموغا على من فاتلة الثابت كرفان ديب هذه على من مچا نوني اللاغن ولا قومتوغ مچا على من النصر دبان ديب على من بريس كلاكو على من راجيك كنكولتوغ أمن أمان كما صلح مسلس كان قائم كرفان ديب على من راجيك امها ريتم امها نركن سلامك كرفان ديب هدوا جنگلوا على من بريس كلاكو على من راجيك امها ريتم امها نركا تكون سلامك كرفان ديب نقولدون تريكان دور كرفا على منكي كره هيواغي كتري هيتري عدل اللو بكرا بكم غالبان ديب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تبي راجع كعزة الرئيس الجمهورية محمد نشيداي إمن خان قامي كمالون الفاضل لايلا علي أدي رئيس الجمهورية جناب دكتور محمد وحيد حسن من كده كمالونا أدو سيتي جنابنا Ministry of Home Affairs جنابنا مي أفاوير الجمهوري دوه هيد ما تهنيا بارن إخلاص تري كماي كوارس كوران هم مياكو مي دوه هيد ما تهنيا إمي هادي به لب بتراجعتنا أريس كوران وريا بيفرنا بس بعد جبري أفاوير دوه كنجدين والسلام عليكم
अस्सलाम वालेकुम सतारवन साक समिट के निमुम रस्मियात को ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कास्ट इन कुबदो खली अडगुंडु जिहनत हसन अदे अडगुंड अमनत हुशामा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अदे मिहार सतारवन साक समिट के निमुम रस्मियात का बार वडांडवा साक के मेंबर गमत के इज्जत तेरवेरी मिहार गेंदवनी इक्वेटोरियल कन्वेंशन सेंटर वडांडनोमु अदे दादी कुड वगुत कोळेगे तेरेगा सतारवन साक समिट के एमएफ फाहु सेशन तिबेफुना हमिया अडगुंड में गेनस्ते मुंदाना निमुगे रस्मियात का बार वडांडवा बेंग इसफेर मिहार मनी इक्वेटोरियल सेंटर वडांफा देंग अल्मन मालूमात फागत का देंग इक्वेटोरियल सेंटर वडांडवानी नेपाल के बड़ वजीर बाबूराम भट्टराय अदे सतारवन साक समिट इये फेशफा वैर इये गे सेशन गा साक के मेंबर गौमतोगे इसवेरिन वणी वाहफुल वेस तक्कवाफा अदे अडगुंड फुर्तमेस फाहकोलम बेनुंवे साक के हुरिहा मेंबर गौमतोगे फुरिहम अग्लबियत हैको साक के ತೆಂಗೊಂಡ ದೌರುಗೆ ರಿಯಾಸತು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ವಣಿ ಲಿಪಿಗೆಂ ಗೊಸ್ಫಾ ಅದಿ ಮಿಫಹರುಗೆ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ತೋಗೆ ರಿಯಾಸತು ಬಲಹಟ್ಟವಣಿ ದಿವಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಎಂಎಸ್ ವೆರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಅದೆ ಎಬೆಫ್ಲುಂ ಇಯೆ ದೆಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಕ್ತೆಗೆ ಸಳುಗೊಂಡ ಮೇಂದು ಅಲಿ ಅಳ್ವಾಲಾಣ ಅದೆ ಹುರಿಹಾ ಕಾಂತಕುಂ ವೆಸ್ ಮ್ಯಾಗಂಡ್ ಗೊತೆಗ್ಗ ಫಾಹಗ ಕೊಫಾ ಮಿಹುರಿ ಎಕ್ ಕಂತತ್ತಕೆ ಅದೆ ದೇದೆ ಗಾಂಗೆ ಗುಳುಂಬದೆ ಕುರುಮಾ ತಿಮಾವೆಶೀಗೆ ಮಸಲ್ತಕ ಅದೆ ಹೇಯೋ ವೆರಿಕಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ ಮಿಫದ ಬ್ಯಾವರು ಕಂತತಕ ಮಿವಣಿ ಹುರಿಹಾ ಕಾಂತಕುಂ ವೆಸ್ ಅಲಿ ಅಳ್ವಾಲ ವಾಫಾ ಅದೆ ಕೊಮ್ಯಕಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇಣ ಮಿಸ್ ಸಮಿಟ್ ಫೆಶ್ಫಾ ವ್ಯಾರು ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮುಂತಕೆ ನಿಮ್ಮಿಗೆಂದಾಣೆ ಮೇದುಗೆ ಸೆಷನ್ ಎಕಿ ವರ ಮುಹಿಮು ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಕ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಅದಿ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂಬೇಣುವೆ ಜಿವನತ್ ಮಿ ಫಾರುಗೆ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟಕಿ ದಿಮಿಕ್ರಾತಿ ಉಸೂಲುಂ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕೊಫಾವಾ ವೆರಿಂ ಫುರ್ತಮ ಫಹರ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟೆಗ್ಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಫಹರ್ ಎಂತ अदे चामेस फाह करे फदा मी फाहर के समिट का मेंबर गाम के इसवेरिंग के थेरेंग हम मी गाम तक का कोरिए देन हाफ तक हम फुर गिन मी लीडर उनकी फुर हम अकलबी तक इंतहा बेफलुं देंग अल फाह को लंजे कोड को मी ये के समिट के हिंगा दे खंत तविस ये के समिट का होलुम के रस्मियात का वाहक दक्वाफ मेनी खुरी के रियासत पलहट्ट मुन गेंदवी नेपाल के बड़जीर बाबूराम भट्टराय सतार साक समिट ये हुलवा दे वफ में मीडिया हर साक समिट के रियासत बलहट्ट मंगेंदवी भूटान के बड़ वजीर जीग में वायतिनले एमनिक फान के वाहक फुलगा एमनिक फान के रियासत का साक के खंकं कुरिए गेंदियुमा मेंबर गाम तक वेदे वेहे तिरकमाय बलमा वनी शुक्र अदा कर वाफा देंग ये के समिट इफ्ताह को दम गतुम प्रथम तकरीर कर वफ में निदेह राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया मोहम्मद नशीद एमनिक फान के वाहक फुलगा साक के गाम तक कुरेरा दिउमट्टका कुरेंजे एम्मे मुहिमु मसक्कत की साक के गाम तक का वकीमियं इक्तिसादी निजाम इन निजाम के दशुं हिंगेन गोइंग हदा मुल निजाम तंग हरदना को इतबार आई के मसे के कुरेन फद सियासी वेट्टे गायम कुरन कम गहन तव विदाल फे अदे अळगण फाकलम बेणु एमनिक फान के वाह फुलुग विदाल वी विहिवण गरुणकी एशिया के गरुणगे गोतका अदे मुस्तकबल ओती एशिया के विदाल फवे गोतुन सियासी गोतुना इक्तिसादी गोतुन वस एशिया अधास गोते गदेकुनु एशिया दे तळगण में नजर हिंगालम वाणी देकुनु एशिया के कुरेरमा एमनिक फान वणी वर बोडंग अली अळवाला वाफा अदे मिहारू दुनियेगे बोडति ಭಾರತಕುನ್ दुनियेगे ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇಣ ಹಬರ್ ತಕೊಂಡಾಚೆ ಅಡುವೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರು ಮುಳಿ ದುಣಿಯೆ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಡು ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತ್ತು ಬೊಡು ಹೀನರು ಕಮಕಂ ಆಸ್ ಅದಿ ಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ ವಿಲಾತುಕೆ ದರಣಿಗೆ ಮಸಲ್ತ ಕ್ಯಾಚಿ ವರ ಬೊಡು ದುವಸರಿ ಮಿದುವಸರಿಕೆ ಎ ನಮವೆಸ್ ಹುರಿಹಾ ವಿಲಾತುಕೆ ಗಾಮ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಲೋ ಅಳಮು ಗೆಂದಣಿ ಏಷಿಯಾ ಬಡ್ರುಗೆ ಗಾಮ್ ತಕ ಶೇ ಸಬಬಕಿ ಏಷಿಯಾಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ್ ಎದ್ದು ಪುರೆ ಅಣೆದ್ದು ಕುರಿಯರ್ ಮುಂದಾತಿ ಏಷಿಯಾಗೆ ದುವೆಯ ಬಲಾಫಾ ಎ ಗಾಮ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಏಷಿಯಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಂ ಏಷಿಯಾಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಎಕ್ಕಮ ಮಿದಣಿ ದೇಕಮು ಎಹೆಂ ಕಮು දෙකුණු ඒෂියාගේ කම්තෝග බදල්වා මිෆද ෆෝරම් එක අලුගොන්මෙන් කුම ගොතෙබස් බේනුවන් අලුගොන්මෙන්ගේ සරහද්දු එම්මෙ කුරිය ගොන්නදෙතෝ එම්ම සවුත් ඒෂියන් රීජනල් සවුත් ඒෂියන් Association for Regional Cooperation ಸಾಕಕಿ ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮುಂತ ನಿಮ್ಮ ಆದೆ ಮಿಫದ ಕುರಿಯರು ತಕ ಮಗ್ಫೈ ಕೊದ್ದೆ ಫೋರಮೆ ಗೊತುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ದೆಕೆಂಗೆ ಬಬೇಣುವೆ ಅದು ಸಾಕೆ ಇಸ್ಲಾಹಿ ವಾಹಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಿಹಾರ ಕಸ್ತೆಕ ಮಿಗೆಂದನ್ ದಿಂ ಸಾಕ್ ಫದ ಎಹೆನ್ ಸರಹದ್ದಿ ಜಮಾತ ಮಿಸ್ತಾದಕ ವಿಲಾತ್ ಇತ್ತಿಹಾದ ಆಸಿಯಾನ್ ಫದ ಜಮಾತಕಂ ಫಿಲಾವಳ ಲಿಬಿಗಣ್ಣ ಸಾಕುಂದನಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮು ಎಗೊತು ಆಸಿಯಾನ್ ಅದೆ ನಫ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ತೋ ನಫ್ತಾ ಫದ ಜಮಾತಕಂ ಫಿಲಾವಳ ಲಿಬಿಗಣ್ಣ ಮುಗೆಂದಾರು ಎಗಂ ತಕ ಸಮ ಮಿ ನಸ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ತಕ ದಾಖಿಲ್ ಹಮ್ ಜಂತೆ नमस एकंततंग इफरा कोल्ला फ आसियान फद जमायत तकुम समकुरिय मिदनी हम फिलावल लिबिगने साकुम समिहान मिदनी इफद मॉडल खद्दी महन तो मसके कुरमु अदे कोमेकस
mi gulum badahivani de gaum thok de thireg marna gulum badahivani eggam anegam orna itubaru bodu kurevigen kama iyege veringe wahakatoga alyalu bala wafave utun hasa gote galgon me faha kollen jihe kanning India ya Pakistana de thireg marna gulum ga adalgon men abadme evemu mideni saaki gaum tak libenwa kurierum edeve gote galibige nudani mi de gaumuge de thirega meorna hamanu jihoma guligen kama ega mun kommeke algon me mifada saak samit mifar rajyega bevigen dar satarwana saak samit ka algon me beenu ve mikama ves කොම්මස් වරිග්ගේ හල්ලෙල්ලි බිගෙන් දියුම ආධම් බිහාර කැස් මි දෙකවේ සාකේ ගින ෆෝරම් තක සම මි දෙකවේ එම්මෙ බොඩ වාහකේ කිහම් පාකිස්තානා සාකේ මි ගුළුමුගේ zamaam wi hatuwari gulumu sabun saaka hiye nelamun dakan hama hushama istifah kore fadaen hama gina gamta ko mihar maseke korani ede gam terege mi hatuwari kan ekkiba ko laf not efra ko laf ede gam eggalaken eru hennun toy mi faruge summit kave samal men mi fenige mi dienun to summit ka hawasa ga sed gam tak keverin emme furata modu badul korvi de gomge foreign secretaries adifo khariji wazirunge badun tam bawa fe dalm sam mi summit ke live coverage ke nam gendare fa kollen je hamay do mi india ge bod ni khariji wazir sm krishna ya adhenu to hama pakistan ge khariji wazir hi na rabbani khaira sun badu kurwa badma form mi media mi ham korvi mi wahat beswar phone ummit ke hennu tol men mi gendi degam beswar positive gotaka degam ge befluence hen waha ka dekke den e form ne iye mi fenigendi degam ge is very badu kurum gende manzar ehapur vegendi international media adi ham almenge dive rajyege media swarang ufair habraka adi wakin hasako saak islah beenumve saak kurierwam beenuwa farataka vegendi hennu to wara bodu habraka ten den almen emme samme ummeedu kurani mi summit ge hawasa almen ummeedu kuri fada baddo me de befulunge mi guluma mi kuri mi almen dive rajya sisnagan kuri masaka kamyabun gotuge hennu to mi faha kurani men geneste mumidia live coverage al mi geneste mudani satarwana saak summit ke nimum ge rasmiyat ade mi rasmiyat ke kuriyen hore bataka ko kuda wagut koleg terega alugon me badal kollana mihar te befna tifane wadanawani satarawana saak summit ke nimumge rasmiyata dawaterifa beflung bodki banwata summit ni beve convention center ma hol wadanawa manzaru dawaterifa wagina beflung mihar wani hotere wadanawa fa kuderu kolege terega satarawana saak summit ke nimumge rasmiyatge closing ceremony nuwata nimumge rasmiyat befna hame almen live ko geniste ummi gendana den kuderu kolege terega saak summit ke closing ceremony ge bare wadannawa member gam tak izzat tere wadannawan den miedu miwani saak summit ke member gam tereng afghanistan ge rais hamid karzai mi emani fund ge gam hennun to wadannawa ade algon mena malumat bifa got ka musma behe idarat afghanistan ge musma behe idarat kun lafa ko fawa got ka afghanistan ga snow ge tufanen aumge auma वणी इंजारु देवाफ एहवेगें अफगानिस्तान के राइस हामिद करजाई वणी मिफारुगे साक सतारवन साक समिट के फाउसिशन का बैरे वडैनुगें ಎಂಬುರಿ ಅಕೌಮ ವಡಾರನ ವಾಫಾ ದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ವಾಹಕ ದೆ ಕಾನ್ ಮೆ ಕುಡಕೋ ಹುಶಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆನ್ ಜೆ ಹೆಣ್ಣು ತೋ ಮಿ ಸಮಿಟ್ ಕಮಿದು ನಿಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮುಂತ ದೆ ಅಲ್ಮೆ ನೆಮ್ಮೆ ಫಹನ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಲಿಮುನು ಗೊತುಗಾ ಮಿ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟ್ ಕೆ ಮಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಷನ್ ಗಾ ಹತರು ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಗೆ ಹತರು ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಮೆಂಬರ್ ಗಾಮು ತೆರೆಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮ ಕಾಣಾನೆ ಏಗೆ ತೆರೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಂಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮಕಿ ಮೆಂಬರ್ ಗಾಮು ತೆರೆಗ ಮಿ ಗುದ್ರತಿ ಕಾರಿಸಾತ ಕೊಲ್ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂ ಕುಡಕರು ಮುಗ ಗೊತು ಮೆಂಬರ್ ಗಾಮು ತಕ್ಕ ಮೆದುಗಾ ಎಬ್ಬಾರ್ ದಿನುಮ ಬೆವೆ ಎಬ್ಬಸುಮ ದೆ ಅಣೆಂ ಎಬ್ಬಸುಮಕಿ ಸಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಗಾಮು ತಕ್ಕ दुगामे वे आने बसमकी साख सीड बैंकिंग है तो दे आने दे बसमकी वर व्यापारिया गुलुंगुरी दे बसमे गे थेरेगा देगा मुगे दे
de gamte terega mi fede ufedun tak malumat member gamta ka hissa kurun vismi ham ege hebbas me dalmen ebbas tak sai kuramuni mehen to efade ebbas tak mi tafsil ta mi media no ta hem farat ke sam kolleven de almen warang ufawa kamen mi almenge mi dive rajye ge sak summit be ver mi fade iktisadi agenda ge dashun ehen no to mi kuriya dagan den iyege mi leaderun ge wahak fuluge sama iktisadi ebbarlum boda dinuma wahaka deke ummidi ade de gamtoge medga iktisadi gotuna ade ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮುಆಮಲಾತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಗುಳುಂ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಅಸ್ಲು ಒಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ವರವರೆ ದಕಫಾ ಕುರವಾ ಮಿಕಂತತಕಂ ಹಲ್ಲೆ ಗೆಣೋ ಮಕುರೆ ವಿದಾಣಿ ಕಂತತಕ ಬೇಗೊತು ಅಲಿಯಳು ವಾಲ ವಫಾವೆ ಅದೆ ಹಾಸ್ಗತಿ ಗಾಳುಗೊಂಡ್ ಫಾ ಕೊಲಂ ಬೇಣುವೆ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟ್ ಫೆಶ್ಮ್ಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಬದ್ದಲ್ವಂತಕೆ ಮೆವಣಿ ಬಾವಾಫ ಸ್ಟೇಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬದ್ದಲ್ವಂತಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬದ್ದಲ್ವಂತಕ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬದ್ದಲ್ವಂತ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ವಂತವುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಜಿಹು ವಣಿ स्टैंडिंग कमिटी के बदल म प्रोग्रामिंग कमिटी के बदल मुंत सेशन तो कुरी गेंदिया गए बलवाल वफ एम सेशंस तो दिया कंते अर्नी जीहु हाईलाइट को लव mi sak summit ke tere mishama ifaha kore vigota programming committee ke badunta ka standing committee ke badunta ke vismi wani me bari fadi gen istifa mi ke tere ges boda faha kore mi de iktisadi hamagina mi wahakata ke mi gene vigen de gamge tere de gamge viuga ge tere mi kure viafari madukan gina meetings takko faha ko ekankan kuriyarma wahak da cafe den gina beflum mi faha kore vigotuga sak ke mi on software agreement ke dashum vefawa viafari adi mi araf mini ham em 3 billion මිහා තිබෙෆ්න තිෆෙන වඩානවනි සතාරවන සාක් සමිට් ගේ නිමුම්ගේ රස්මියාත මි ඉස්සත් තිබෙෆ්න වඩානවා මන්සර් ආද මිහාර දතරු කරවා ඉක්වේටෝරියල් සෙන්ටර් වඩානවා මන්සර් මි ෆෙන්නනි අද මිහාර තිබෙෆ්න තිෆෙන වඩානවනි ඉන්දියාගේ බොඩ් වසීර් මන්මෝහන් සිං සතාරවන සාක් සමිට් ගේ නිමුම්ගේ රස්මියාත් කා බාර වඩාගත් මට්ටකා साक समिट के निमुग रस्मियात बावाई कटेरियल सेंटर वडानवा मंजर आदे इंडिया के बड़ वजीर डॉक्टर मनमोहन सिंह हस्मी वणी इयगे बदलुम गा वाफुल दक्कवाफ एगुतुं इंडिया वणी वर गिना फुर्सत के इंडिया देन कमशा आदि इंडिया के फुरिहम एब्बारुलो साफ के गांव तक देवाने खमा विदालफा आदे इंडिया बड़ वजीर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही ये के सेशन के देखे वाहफुल अलियलवा बलालर कोम्बे गांव में बस ए गांव में गेते एतेरे के हालत एम फरत मारंगल कुरुम के मचे मनिक फंड गोवालेवे आदि एगोतों एतेरे के हालत रंगल को फिनमा इन्वेस्टरों कोम्बे गांव में का बस इन्वेस्ट कुरुम फहिनु जेहेने खमा इल्तिमास कुरवा फावे ಅದಲ್ಗುಡು ಅದಿ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವೆ ಇಯಗೆ ತಗ್ರೀರ ಬಲಾಲಾರು ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ನೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ಲಿಬುಡು ತಗ್ರೀರಕಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೊಡ್ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ತಗ್ರೀರ್ ಕಂ ಎ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾ ವಾಹಕ ಬೈಕ್ ಗೌಮ್ ತೌಗ ಮಿ ಏಕಂ ಒನ್ನನಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿದನೆ ಏರ್ಗೆ ವೆರಿಕಮ ಗೋನ ಸರ್ಕಾರಂ ಏಕಂ ಗೆಂಗುಳುವ ಉಸೂಲೆಗೆ ನೋನಿ ಸಿಯಾಸತೆಗೆ ದಶಂ ಏಕಂ ಹಿಂಗಮ್ ದಾನೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ವನವರ್ ಬೆಲಿಗೆನ್ ವೇಫ್ಲೊಂ ಕಂಡಾಳುವ ಕಂ ವನ್ಯ ಎ ಬೆಜಿಹೆಗೆ ಮಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒನ್ನ ಎವೆಸ್ ಲೀಫ್ ಒನ್ನನ್ ಜೆನೆ ಚೆಹೆ ಮಿಕಾಲ ಇದಾರಿ ವರಗಿನ ಮಸ್ಸಲ್ತೆ ಬಹುರಿ ದೆನ್ ಇದಾರಿ ಮಸ್ಸತ ವಾ ದಕ್ಕಂ ವೆಜ್ಜ ಅಳ್ಗೊಮೆ ಹಮ ಅಬದು ಸೇವಾ ದಕ್ಕಂ ಜೆನೆ ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗೊಮೆನ್ನ ಉಮ್ಮೀದ ಲೀಫ್ ಅಮ್ಯತಿ ಕುರಿ ತಾಂಗ ಮೇದು ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗಿಂದ ಸಮಿಟ್ ಗೆ ಥೆರೆಯಿನ್ ಇದಾರಿ ಒಣಗನ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುನು ವರ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿಗೆ ದಾಣಕಮ ಆದಿ ಕಂಕಮ ಎಬ್ಬಸ್ಸುಂತಕ್ಕೆ ಹೆದಿಗಿಂದ ದಾಣಕಮ
ಅದೇ ಅಳುಕೊಂಡು ಮೇಡ ದೇಖಮಿ ದೆನಿ ಸಾಕೆ ಇದಾರಿ ಒಣಿಗಂಡು ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ವಾಕದೆತ್ತೋ ಇದಾರಿ ಒಣಿಗಂಡ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಗೆನಿಸ್ಕೆನೆ ಸಾಕಂ ಎದೆವೆ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಗಣ್ಣಾಣಿ ದೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂಗ ತಿಬೆಫ್ಲಂದೆ ಮೆ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಿ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕಂ ಹುಣ್ಣವಾ ಬೇಫ್ಲಕ ಇಥುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿನಮ ಅದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋತ ಗಮ್ತೋಗೆ ಮೆತ್ಗೊಂಡು ಹಾರಿಜಿ ವಜೀರುಂಗೆ ಬದ್ದಲುಮ್ಗೆ ಮೆಣಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಫ ತೆಂಗ್ ಅಳುಗೊಂಡಿ ತೆಂಗರಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕಂ ಹುಣ್ಣವಾ ಬೇಫ್ಲಕಂ ಇಥುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಿಯಸ್ ದೇದೇ ಗೌಮ್ತೋಗ ಮೆದುಗಮೇರಣ ಹಮಣುಜುನತ ಮಿಗೊತುಗ ಒಣ್ಣನ್ಯಾಮೊಂ ಸಾಕಂ ಎದೆವೆ ಕುರಿಯರುಂತಕ್ಕೆ ಮಿಸಾಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕಂ ಹುಣ್ಣವಾ ಬೇಫ್ಲಕ ವೆಸ್ ಕೆಣವಿ ದಾಣೆ ಬಾವೆ මිහාර තිබෙෆ්න තිවනඩ ෆින් වඩානවනි මී සාකේ මිස් වෙරින්ගේ බද්ලොම්ගේ ක්ලෝසින් සෙෂන සාකෙම් බර්ගම්තික ඉස්පෙෆ්ලම් බෑර වඩානවා මන්සර් ආද මිහාර කොන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් තිවඩානවනි ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬಡ್ ವಜೀರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಯೂಸುಫ್ ರಜಾ ಗಿಲಾನಿ ವದವಡಣ್ಣವಾ ಮಂಜರು ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಇಸ್ತಿಕ್ಬಾಲ್ಗ ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಅದಳ್ಮೆ ಹಮದ್ ಮಿ ಕುರಿಗ್ ಮಿ ದಕ್ಕಂ ಮಿದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಸಾಕೆ ತೆರೆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ರೋಲ್ ಗುಸಳ್ಮನ ಕೊಮ್ಮಿಸರ ಕಲ್ಯಾಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಈಗ ಹಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಬಂ ಮಿ ಸಾಕೆ ಕುರಿರ್ಮ ಹಿಯನೆಳೆ ವಾಹಕಸ್ ಮಿ ಹಮ ಅಮುಕೊದ್ದೆಕೆ ಮುಂದಾ ವಾಹಕ ಎನ್ನುಂತೋ ಸೈಫ್ ಅದೇ ಮೀ ದೇದೆ ಗುಳುಂತವ ವಾಹ ದೇದೆ ಗೌಂತವ ಗುಳುಂತವ ವಾಹಕ ಮೀ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಸ್ಸಲೇಕಿ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ಮೆ ದೂರಿಗೆ ಹದಾಫವ ಮೀ ದಿರಾಸಾಯ ಕೊಮೆಸ್ ದಕ್ಕಾಗತುಗ ಮೀ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೀ ಸರಹದ್ದು ಮೀ ಕಂಡೆಳಿ ಫೋನ್ ನೇರುಗ ದೇದೆ ಗೌಂತವ ಎಮ್ಮೆ ಗುಳುಂ ಕೂಡ ಸರಹದ್ದಕ ಮಿಯೊನ್ನಿ ಸಾಕ್ ಸರಹದ್ದು එහෙම මියස් ආල්ගොන හිතොන් ගාම්තකම් වරබඩ විස්නංජේ කම ඒගේ සවබොන් ගින කන්තත කුරන් කිතම වරකාදී එබ්බසොන්ත හෙදිකම ගාව සොයකුරිකම ගාව යන් අමලි සිෆාන් ඔන්නන වර දුරු කම කව එහෙම මිසායක පාකිස්තාන් ඉන්දියා මසලේකි හම වර සාකන් ඒගේ සවබොන් වර බොඩ සාහුගේ කුරියරුම හුර සෙල්ෆෝන කම කව වෙෆමියන් මේ මසල හල්ලු කුරවේන දුහෙන් ආල්ගොන් මෙන්නක ආම එක්ගොත්කේ සන්දාජා කුරක්ක වෙස් නේගේ අසුරු නමාදු වගුතු ಅದೆ ದಾದಿ ದೆಮ್ಮೆಕು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ಮಹಿಂದ ರಾಜ ಪಕ್ಸೆ ಮಿವಣಿ ಸತಾರವಣ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೌಸೆಷನ್ಗಾ ಬ್ಯಾರುಮ ವಡಾಣವಾಫ ಇಮಣಿಕ್ ಫಾಂಡ್ಗೆ ಇಸ್ತಿಕ್ಬಾಲ್ಗಾ ದಿವಿಹಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಮೇಸ್ವರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಹುಣ್ಣವೆ ಅದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ಮಹಿಂದ ರಾಜ ಪಕ್ಸೆ ಈಯೆಗೆ ಸೆಷನ್ಗೆ ದಿಕ್ಕೆ ವಾಹಕತಕ ಬಲಾಲಾರು ಸಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೋಮ್ತೋಗೆ ಹಿಮಿನಿ ಹಾಸ ಕಂತೆತ್ತೋಗೆ ವಾಹಕ ಅಬದು ಮೇ ದೆಕೆವೆ ಕಮ ವಿದಾಳಫಾವೆ ಅದಿ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಫರ್ದಿ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಾಯಂ ಕುರುಮಾತಿ ಮಾವಶಿಗೆ ಮಸಲ್ತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಲ ವಾಫ ಅದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಎತೆಂ ಅಹರೆ ವಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿ ಹಂಗುರಾಮ ನಿಯಮ ಗುಳಿಗೆನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಿಹಾರ್ ಎದುವೆ ಕುರಿಯರುಂತ ಕೆಲ್ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಕಂ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಣ್ಣ ಫೆಣಿಗೆನ್ ಎಬದೆ ಕೊಮೆಕೆ ಸಾಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಗೌಮೆಗೆ ಹೈಸಿಯೇತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಮಿಫದಬುಡ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ನಿಮ್ಗೆನ್ ದಿಯುಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಸಾಕವೆಸ್ ಏಗೆ ಅಸರು ಕುರಮುನ್ ದಾಕಂ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಣ್ಣ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಹಗೀಗತುಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯ ದಾಖಲಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಸಾವಬಂ ಮೀ ಸಾಕವೆಸ್ එකමුගේ අසරු වරබඩ කොෆ ඔති කුරමුන්දී මී සාහුගේ මී ගෞම්තග මෙදුග
hallu kurun dati masaleka ekam vefoti ehnames mi kurime sawon faha kurum dia fadang saahuge charter menno gotun gawm ga hinga etere kame gane gawm ka behwe usule nove ehmima algon dannawani mifaharu saak samita Sri Lanka ga rais wadan ne viruga e gawmuga e hinga dia digudemigen dia dakhili hangurama nimi niuma kanga ehmima hageto gammi en usulakum balakum wanya mi Sri Lanka libuna adi saakavas libun warabbodu hingama jehumaka wani ehnames ekan kamuge maccan hiyani ele ituru kamen algon menna faha korwe ei Sri Lanka ga hangurama nimmu mattaka eme fahogutu edin wargoda hamalatahuga madanin take maralikama korewndi tuhumatu ege tahugi aliftal mihar skuram midani ehmima Sri Lanka mihar wati hagigatuga wara nazuk fattarege algon dannawani masalage tere duniyege bodeti gaumutakum wade ade aliftal sida aliftal ekan tahugi koromdani ehmima mi dandiwalaki wara nazuk dandiwale sak sabitu kuriyadda iruga den Sri Lanka ga wahaka dakka mundar Sri Lanka ga Rajapaksa saksat medan fani saif tifah kore fadan wara muhim dani walega emenik faana mi bayan lagwa mi masram wara bodate fittun tan ehnu to kurmat kurunda dani walega saif ke wahaka ful gastifah kore fadan mi emenik faana mi sak mi aliftal ga secretary general banki moon ge has board ge matin kudawale mi report ga ta hama Sri Lanka sarkar mi dani takurar ko tuhmat kurum madani numarakama ei hama hangura meg terigamu ko hinga kantat gotuga sarkanu faha korobani hama hanguramaga wahaka dakka mundar hanguramaga asiru gotka gangul mihuna adeg marale aila to kahal gajhunu mihuna ekashige wa minwariga Sri Lanka sarkarun ehitervenu dekam wes hami gine bak faha koromunda kame ehen nam Sri Lanka sarkarun hama takurar ko bunam gendani e gamge hanguramaga hal gajhunu mihuna ekashige wa femwaruge dirul me dinuma hama sekke koromunne midani kandelifa sungattaka ekan kurivigen dane ehen nam salman hama Sri Lanka ge report taka balala lair ham fenigen dani ifada farata kuge mi shur thama mikan nuwa kam gotuga kinto saif mi media mi dirasa kora farata kutu mikma detere kunani hagetuga mi ti huriha masate ke tigotan huriruga emebada faha kravani hangurama dosaru ege nazuk hangurama halatu ga onna sarhad kawati utura irumacca Sri Lanka mi tamala mi tigerunge harkat bodon onna sarhad tak nuserin diumaki abadis mana kore fonna kame mihar hangurama nimi ni virus adis e halatu ge kan oti rakkatiri sarhad den nunkama sarkarun kandala ehme waram madu Sri Lanka ge nuserin tak sarhad devego menehmima e sarhad ge halatu ge malumat mi emme rangal malumat agomenna hame libe gote nuwe ehnamis midenne mi Sri Lanka sarkarun hangurama niumattaka kuri masekken ei hamagama salgon mi sarhaddu ge saahuge gamutakum balaganna kantette demi am mihuriha kam kurmat lavam genna salm ham fenige midi em fahom be intihab gas Rajapaksa ham wara furi mak labietakun ham kamyab kurum gen datan mi Rajapaksa gene bak mi faha kurwani ham nimigen die dahili hangurama ga mestri gotuga ham hem meruga askari leader sarat Fonseca hen to intihab ga mi wada kurvi sarat Fonseca wada kurwagen ham intihab kamyab kuregen die manzar mi fenige midi हम या को इंतहाब फो अलमन फेनिगेन दिए मी गानुन हदा मजलिह गे इंतहाब समा एक एमनिक फन गे पार्टिंग हम कामयाब करवेगेन दिए तंग अदे मिहार तिबे फरना तेफनी वडानवणी बांग्लादेश के बोर्ड वजीर शेख हसीना 17 साक समिट के नियम गे रस्मियात का बैरमा वडानवा मंजर अदे एमनिक एकमनागे इस्तिकबाल गास्ती वही दौलत के मिसरिया मोहम्मद मशीद अबुनेवी अदे बांग्लादेश के बोर्ड वजीर शेख हसीना ये के सेशन के दिखे वक्त का बलालर हुरिया कौम तकुम वेस एबसे मेंबर कौम तो गमत गावी फारी के गुड़ो मिहारा वरे बोड़ा बदही कुर्म जेफा वाकमा अदे
Bangladeshum wes ekomge faadaya member gomtaka ku gulum bade kurma beenum wakma ekmnawani vidalfa khasa gote galgon fahaga kollamwe mihar council of ministers gaade dengonna council of ministers mifar mi kuriyedi 34 wana council of ministers ke baddalwon ad den kuriyedani hamas fahon 31 wana council of ministers ke baddalwon mi baddalwuma ki huriha qomtog member gomtoge hariji wazirun ekulebe baddalwume adi mi baddalwumuga railway agreement ga soy kurma mi wani hamajifa ehmima miharu wara gina gaumtaku mevani mikaman intizaru kuramu dem mushavis kurin faha kole fadami lebaruna saak kamutaka asko sumuga miniwankan onnenje kamehnu to bangladesh ke badwaze she hasina gwa fulga yemi wani faha kora wafa eman fund ge tagrir ga vidalf mani saak ke gamutaku ge beenun ta fuddumatta ka saak ke komme gamaka vis masekke terina daturu kurum ge miniwankan onnenje kamasha saak ka gaim kura masekke kura miniwankan furiyam wani erun kama ekamana ge tagrir ga faha kora wafebbe adi gamtaku ge medugan itubara ihtiram kuruma democracy ge usul taka visnuma ಫಹು ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರನ ಆಮುಣ್ಣ ಎಗ್ಗಾಮುಂ ಅನಿಗ್ಗಾಮ ದತರುಕುರುಂ ಗಹರುರಸ್ತ ನತ್ತಾಲಂ ಎಬೆಜೆ ಕಮ ಸೆಮನಿ ಎಕಮನಾಗ ತಗ್ರಿರ್ ಮನಿ ಫಹ ಕುರವಾಫ ಎಕಮನಾ ಫಹ ಕುರವಾಫನಿ ಏರುನ್ನೆ ಅಳ್ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಕುರಾ ಮಿನಿವಂಕಂ ಗೆ ದಂಡುದಂಡಿ ಫುರಹಮ ಗೊತುಗ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೆನೆ ಹೆನ್ನುತೋ ಅದಿ ದತರುಕುರುಂ ಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿನ ಎಕಮುಗ ವಿನಮಸ್ ಎಕಂ ಒಣ್ಣಂವಾಣಿ ಸರುಕಾರು ತಕುಂ ಕಂಡಾಳ ವರುಗದ ಉಸುಲ್ ತಕಕ ಮಿಂಗನ್ ತಕ್ಕೆ ಗೆ ತೆರೆನ್ ಕಮ ವೆಸ್ ಎಕಮನಾವನಿ ವಿದಾಳೆಫ ಹಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಎಗೊತಂ ಅಮ ನುಕುರಾಣಮ ನಹಮ ಗೊತುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಂಗೆ ಬೇನುಂ ಹಿಫುಮಾ ಅದಿ ಹಿಜುರಕುರುಮು ದಿಮಾವಣ್ ಮಸತೆ ನಿಕುಣ್ಣಾಣ ಕೊಂವೆಸ್ ಹಸೀನಾಗ ವಾಹಕ್ ಫುಳುಗಾವಣಿ ಫಹ ಕುರಬಾಫ ಅದಿ ಅನೆಂ ಹೆಗ್ಗಮ್ಗೆ ವೆರಿನ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವಾ ಹಸೀನಾಗ ಹಿಯಾಲೆ ಗುತ ಫಾಳು ಕುರವಿರು ವಿದೇಶಿ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಂಗ್ ಗೊತುಗ ರಾಜ್ಯ ಘಾತರು ಹಸ್ಮಿಯ ಗುದೆಳು ಮೆಕ ಎನ್ನು ತಳ್ಮೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಪ್ತಕು ಮಿದಕ್ಕಣಿ ಅದೇ ತೀಗೆ ತುರುನ್ ಸಲ್ಗೊಂಡು ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣಂ ವೇ ಶೇ ಹಸೀನಾಗೆ ವಾಕ್ ಫುಳುಗ ತಳೆಫಣಿ ಸಾಸ್ ಕಫ್ತರ ಗೀಗೆ ಲಂಡದಣಿತಾದ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಅದೇ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ರಾಜೇಂ ವೆಸ್ ಸಾಸ್ ಕಫ್ತರ ಗೀಗೆ ಲಂಡದಣಿತ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಾಗಿನ ಮಸೆಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಎಗತು ಮಿ ಫಹರುಗೆ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟ್ ಕ ಹಾಸ ಗೊತೆ ಗಾದ ಸಾಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಕುರಿಂದೆವೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ತವಕಾಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಫದೆಂ ಅದೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬದ್ದಲುಂ ಗೆಸ್ವಣಿ ವಾಹಕೆ ದೆಕೆ ರಾಜ್ಯಗ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಕುಡಕುದಿನ್ಗೆ ಲಿಬಿದೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಇತುರುಕೋ ಆದೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಕುಡಕುದಿನ್ಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮಾ ಬಿಹೆ ಗೊತ್ತಂ ಬೊಡ ವಾಹಕೆ ದೆಕೊಮ ಇವತ್ತ ಸಾಸ್ ಕಫ್ ತರಗಿ ಲಂಡನ್ ತೋಕುತೆರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿಹಾರು ಹಾಸಿಲ್ ನುವೆ ಏ ಗೋಲ್ ದೆತ್ತೋ ಏ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ತರಗಿ ಆದೆ ಅಂಹೆನುಂ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಬೊಡೆತಿ ಮಕಾಮ್ ತೋಗತಿ ಬಿ ಅಂಹೆನು ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಹಾಲ್ತ ಬಲಾಲಾರುಗ ಮತಿ ಮಗಾಮ್ ತೋಗ ಆದೆ ಬಾರುತ ಲಿಬಿದೆ ಮಗಾಮ್ ತೋಗ ಮಿಸಾಲಕ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂಗೆ ಗೊತ್ಕ ಬೆಲಿಯಸೆಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬೆಲಿಯಸೆಸ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮುಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗಾಮ್ಗ ಅಂಹೆಣುಂಗೆ ಮದುಕಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ ಫಾಹ ಕೊರೆವೆ ಎಹೆವೆಮ ಮಿಫದ ಸಮಿಟೆಗ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆ ಅಂಹೆಣುನ್ನ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ಅಂಹೆಣುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಮಸೆಕೆ ಕುರ್ಮಗ ಅಲದ್ ಮಿಫಾರ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕೀವೆ ಸಂಹಿಣೆಂ ಅಂಹೆ ಎಹೆವೆಮ ಅದೆ ಅಂಹೆಣುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಮಿಫದ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸೆಕೆತೆಗೆ ಕುರೆವಿಗೆ ದಾಕಮ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆ ಬೆಸ್ ವರ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಹೆನೆ ಕಮೆದೆತ್ತ ದೆಂ ಅಳ್ಮೆ ಮೀಡಿಯಾಗ ಮೆ ಆಮುಗೊತಕ ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಅಲಿಫ್ ತಾಲ್ಗೆ ಸಾಸ್ಕಫ್ಗೆ ತರ ಗಿಗೆ ಲಂಡನ್ එහෙනම සල්මෙ ෆාහ කොල්ලන්ජේ සරහද්දි ෆෙම්වරුග සෙබොවේ සාක්කේ ತರಗಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಇಂಗೆ ದೆ ಮೇಗೆ ತೆರೆಗಳು ಮೆ ಹಮ್ ಇಫಾರುಗೆ ಸಮಿಟ್ ಕ ವರಬುಡ ಹಮ್ಮಿತ್ ಕಂಗೆ ಬದೆ ಫಗೀರು ಕನ್ ನತ್ತಾಲುಮ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಹಮ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾರು ಹಮ ಸರಹದ್ ದಿಫೆಂವರುಗೆ ಅದಿವಿಸ್ಕಿನ ದೆಗೆ ಮಿ ಫಗೀರು ಮಿ ದಿರೋಳಮ ದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊರೆನ ಹಮ ದಿರೋಳಮ ದಫಂತಿಗೆ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ ಗ ತರಗಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಇಕೆ ಗೊತಕ ಸಾಕ್ಕೆ ತರಗಿಗೆ ಲಂಡನ್ ವಿಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ನೋತ ಮಿ ಅಮಾಜ್ ವಾಸಲ್ ನುವೆ ಫದ ಗೊತಕ ಫೆನ್ನ ಮುಂದಾತಿ ಹಮ್ ಇಫಾರುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ವಿಸ್ ಅದಿ ಈಗೆ ಸಮಿಟ್ ಕ ಮಿ ಸಾಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ದಿಯಾನಾಗೆ ವಾಹ್ ಫ್ಲೋಸ್ එකම වර බොඩන් අලි අලුවාලා වෆෙබ්බේ ಸಾಸ್ ಕಂಫಿಗೆ ಮಿ ಫಗೀರು ಕಡ್ ನತ್ತಾಲ ಲಂಡನ್ ಮಿ ಜುಲೈ ಮಹಾಲ್ ಮೆ ಹಮ್ ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ ಗಮ್ ತಕುಂ ಎಬ್ಬಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಬ ಅಮಾಜ ವಾಸಲ್ ವಾಂಜೆ ಸೈಫ್ ಕಿಕ್ಕೆ ತೊ ಮಿಕಮ ವಿತಾಣ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಿ ಗಮ್ತೋಗ ಮಿ ಹುನ್ನ ಮಿ ಏಕೆ ಮಸಲತ ಹಂಗುರಾಮಯ ಮಿ ಎನುಂ ವೆಸ್
ಹುರಿಯಾ ಮಸ್ಸತೆಗೆ ಅಸ್ಲಕ ಮಿಫಾವನಿ ಫಗೀರು ಹಾಲತ್ ಫಗೀರು ಹಾಲತ್ಗೆ ಸೌ ಮಿಕಂಕಂ ಫೆಶುಮ ಮಗುಫೆಯವನೆ ಹೆಮಿಮ ಗೌಂತಕ ಮಿಹಾರು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಕುರಂಜೆ ಹಿಫಾವಾ ಕಮಕಿ ಸರಹದ್ದು ಫಗೀರು ಹಾಲತು ನೆಗು එකන් කුරුමට්ටක මේ දේදේ ගෞම්ත ගුලිගෙන් වෙජේ මසෙකෙත් කර මිසාලක එකි ලෙවල් ගේ එකි ෆෙම්බරුගේ ගෞම්ත මිසක අල්ගුමින් රාජ්‍යකි අල්ගුමින් බේරු ගෞම්තකුන් අල්ගුමින් ලිබේ එච්චගේ මච්චන් නෝනි මා බොඩ ගින ගුදුරති වසීලෙත් කල්ගුම රාජ්‍යකුනේ බිම් කොඩේෆන් මේ කාණ්ඩුගේ සරහදු බොඩි එහෙමම හගීගතුග මේ මිසක ඉන්දියා කහ ගෞම්ත මේ ඒ මුසන්දි ගෞම්ත දුනියෙන් නිස්බතුම් මේ ඉක්තිසාද වර්ගද ගෞම්තන් එහෙන්නනේ එහෙමම ಹುರಿಹಾ ಗೌಮ್ತಕ್ಕೆ ಗುಳಿಗೆ ಕತಿಗಣಕ ವೆಗೆ ನೂನಿ ಮಿದನ್ನಿಕ ಮಸ ತಿಫಾಹ ಕರೆ ಕಂತಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಕರವೆ ಕನ್ನೆ ಎ ದೇದೆಗಳು ಮಿಸಾಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಡೋ ಜೀರೋ ಸಿಯ ಬಡ ಫಾಹ ಕರವಿ ಹುರಿಹಾ ಗೌಮ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕೊಗ್ಗನೆ ಕಂತ ಹಲ್ಲು ಕರವೆನೆ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರು ಏಕಿ ಗೌಮ್ತಕು ಎಬ್ಬಾರುಲು ದೇನ್ ಖಂಡಾಳಾ ಫುರಿ ದಾಯಿರಾ ತಕವರೆ ವಿಹಾಸ್ ಗಿನ ದಾಯಿರಾ ತಕುಂ ಇತುರ ಗುಳುಂ ಗಾಯಂ ಕುರಂ ತಿಮಂ ಕಮನ ಫೆನಿವಡನ್ನವೆ ಏಕಮ ಬಾರೋಳವ ಈ ವಾಹಕಗಳು ದಿಕ್ಕಿದೆಂ ದೆಮ್ಮೆ ವಾಹಕರವಿ ಮೀ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಮೀ ಸರಹದ್ದು ಗಮತಕು ಮಿಸಾಲಕ ಸಿಯಾಸಿ ದರವಣ ಹೇನಿ माफ करो बांग्लादेश हैं एक में बड़ वकालत करो हागी बांग्लादेश के बड़ वजीर कमी होना उन्हें अंग बेफले दिकोल लीडर कमी होना उन्हें अंग बेफले मिमा बेफलों करने में कम में इस नंगों सी हागी तो का मिसरहद गांव तो का बलारो सियासी मैदान का अंगनु का हरकतें रो इक्तिसादी दायरा का अंगनु का हरकतें रो निस्बतुम खुड़ा එහෙම ඒ සාකුගේ වෙරින්ගේ ෆෙම්බර් සතාරවන සාක් සමිට් का මියදු කුරියත් දානි ඉෆ්තිතාහි ජල්සාගේ එජෙන්ඩා අයිටම් ත ෆුරිහම් කුරුමා සතාරවන සාක් සමිට් නිමුම් රස්මියාත් ෆිෂ්කෙන් දානි සාක් කම්තෝගේ ඉස්සත් තෙරිවරින් මිමාල්ම වඩාගතුමුන් Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the continuation of the inaugural session and the concluding session. May I now invite the Excellencies, the heads of state and heads of government, and the Foreign Minister of the Islamic Republic of Afghanistan to the summit hall. Excellencies, distinguished delegates, welcome back to our second day of deliberations. We, of course, finish our summit today. First, I would like to convey to everyone President Karzai of Afghanistan's regrets that he cannot be here today with us. But during the retreat, we have deliberated with the President present, and we do not see any issues arising from that. A second issue that I would like to point out is on the agenda again. There are other heads who are having to leave as early as possible, and therefore they have requested me to see if other heads would agree to change the order of the agenda, mainly agenda 7 to go in place of agenda item 10. So if there is no objection to that, I would take this as accepted. Thank you, and therefore I will now move to agenda item 10, which is we have a number of agreements that the Council of Ministers have deliberated and agreed upon, and therefore we are indeed pleased to see these agreements signed.
So I will proceed with that agenda item, which is item 10, signing of agreements. We have 4 agreements that are to be signed today. One is a SAARC agreement on rapid response to natural disasters. 2 is a SAARC agreement on multilateral arrangement on recognition of conformity assessment. A 3rd is an agreement on implementation of regional standards. And the 4th is the agreement on seed bank arrangement. I therefore invite honourable foreign ministers to proceed to the table set up in the front for them to sign these agreements. Foreign ministers, please come to the table. Thank you very much, foreign ministers. We will then now proceed to the next agenda item, which is item 7. In item 7, we have the pleasure of hearing addresses from observers of the South Asia Regional Cooperation. Before I give the floor to observers, I would like to very respectfully remind observers to maintain the time limits advised before. To begin with, may I invite the head of delegation from Australia to make a brief statement. Thank you. Your Excellency President Nasheed, SAARC leaders and ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to address the 17th SAARC Summit. And thank you to the government and people of the Maldives for the fantastic arrangements for this summit, as well as your kind hospitality. And I'd like to congratulate you, President Nasheed, on your leadership of SAARC. Can I also congratulate the new SAARC Secretary-General, Ms Saeed, on taking up her position. Ms Saeed's appointment marks a number of firsts. She is the first woman in the position, the youngest SAARC Secretary-General, and she is the first who is a graduate of the University of Tasmania in Australia. Secretary-General,
Permit us, Australians, to take a sense of parochial pride in you and your achievements. I'm honoured to be here to observe the 17th SAARC Summit on behalf of Australia. I'm here to listen and to learn. And I'm representing Australia because of a clear practical assessment of Australia's priorities and interests. For it is very clear to us that over the coming decades, much of the global story of humanity will be shaped by the story that unfolds here in South Asia. Australia is, of course, a country of the Indian Ocean, just as it is of the Pacific. And over the past year, I've travelled to every Pacific island country and have seen firsthand the problems faced by the small island states of the Pacific. Many of these challenges are faced by small island states across the globe. Prior to arriving here in the Maldives, I visited the Seychelles, and there is much that can be shared in the experiences of life by small island states, both in the Pacific and Indian Oceans. I also believe that there is much that can be shared between the larger ocean-rim countries of the Pacific and Indian Oceans in partnering with small island states in their development, and this is an area of cooperation Australia is keen to explore. But fundamentally, Australia recognises the growing strategic, economic, diplomatic, commercial and political weight of the South Asian region and its extraordinary potential. Australia is committed to enhancing its engagement with South Asia. We are natural partners. We share some of our history, and many of us were in Perth recently for the Commonwealth Heads of Government meeting. We share the Indian Ocean. We share common interests in security, prosperity and democracy. Our goods and services trade with the region was over $20 billion in 2010. And our strong people-to-people links have been developed over decades as hundreds of thousands of people from South Asia have made Australia their home. But most importantly, Mr. Chairman, we share cricket. And I grew up marvelling at the feats of the likes of Kapil Dev and Javed Miandad. In recent times, all Australians have shared in the joy of witnessing the astonishing achievements of Matai Muralitharan, and we are thrilled by getting to know the newest stars of world cricket in Bangladesh, such as Shakib Al Hassan. You know, it's estimated that today 80% of the global cricket economy is based in South Asia. And there can be no more dramatic statistic than this to focus the Australian mind about the power and potential of South Asia in every field of human endeavour. SAARC, with its mandate to link South Asia internally and with surrounding regions, plays an important role in assisting the countries of the region to fulfil their potential, and we stand ready to support SAARC in whatever capacity we can. Next week, Australia will take on the position of Vice Chair of the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation for the next 2 years, and we will assume the chair of IRAC for 2013-2014. My colleague, Foreign Minister Kevin Rudd, will attend the Council of Ministers meeting of IRAC in Bangalore. And this highlights our commitment and strengthens our engagement with the Indian Ocean. It underlines the fact that Australia is a country of the Indian Ocean as well as a Pacific nation, a fact recognised in the development of our trade, in our development cooperation program, in our defence white paper and in CHOGM last month. The growth and prosperity of each member of SAARC provides opportunities to the others to promote growth and prosperity. To quote from a previous statement of Prime Minister Singh, this mutuality of interests is the central driving force of regional cooperation everywhere. Economic integration doesn't happen by accident. Tough decisions must be made to build trade, investment and infrastructure connectivity. And we appreciate your efforts and achievements in reducing barriers to trading across borders in South Asia. Integrating the economies of South Asia will quite literally change the world. It is, of course, Australia's view that we have much to gain from a stronger, more united South Asia. And our perspective is reflective of the fact that indeed the world has much to gain from a stronger and more united South Asia. But perhaps at this gathering, the really pertinent point is that South Asia itself will have so much to gain from a stronger and more united South Asia. At the 16th SAARC Summit, my former colleague Bob McMullen announced a project with SAARC focused on improving water management and dry land agriculture. I'm pleased to report the project was officially launched in Dhaka in August this year by the Honourable Secretary-General of SAARC in the presence of Australia's High Commissioner to Bangladesh.
Australia is also in the process of shaping our official development assistance strategy for South Asia to complement the Building Bridges theme in SAARC, acknowledging that economic and infrastructure connectivity are crucial enablers for the development and integration in the region. And so today I am pleased to announce a $20 million contribution over the next 2 years to extend the Infrastructure for Growth initiative for South Asia. Our total contribution to this initiative will be almost $40 million over 6 years. Thank you very much, His Excellency Mohammed Nasheed, President of the Republic of Maldives and the Chair of the SAARC, distinguished representatives of SAARC member states, observer states and organizations, as well as the secretaries and ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to be given the opportunity to speak here in the 70th SAARC Summit meeting on behalf of the Government of Japan. I would like to commend President Nasheed and the Maldivian government on their excellent chairmanship and thank them for their warmest hospitality extend to all of us. Mr. Chairperson, first and foremost, I would like to reiterate the profound gratitude of all the Japanese people for the compassion, solidarity, and the support shown by all SAARC countries and observers in the wake of the Great East Japan earthquake. Just as one example, the Maldives has kindly provided us with around 690,000 tuna cans in addition to a generous monetary donation. With support and encouragement from the international community, the daily lives of those outside the affected areas have almost returned to normal, and damaged supply chains are close to full restored. We are making steady progress towards securing stable control of the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power station. The Japanese people will never forget all the assistance received. We shall repay your kindness by contributing to peace and prosperity around the globe in an active manner. As part of such efforts, Japan will hold an international conference in the disaster-stricken Tohoku region in 2012 to share the lesson learned from large-scale natural disasters such as the Great East Japan earthquake, and to boost international cooperation. Building upon its outcome, we propose to host the Third World Conference on Disaster Reduction in 2015 to take a leading role in building a resilient society. Mr. Chairperson, we continue to take great interest in the discussion in this summit on environment and climate change, as well as a natural disaster. I congratulate the SAARC agreement on rapid response to natural disaster just signed by leaders today. On our part, we remain committed to implementing the $15 billion Fast Start Finance up to 2012 to countries vulnerable to natural disasters. In the SAARC region, we have supported the Indian Ocean Tsunami Warning System through financing assistance and information sharing. As another example of our cooperation, the development of our early warning system and cyclone shelters in Bangladesh had contributed to the reduction of human casualties when Cyclone Cedar hit the country in 2007. We continue to support the strengthening of disaster reduction measured by SAARC countries. Regarding the UN climate change negotiations, Japan firmly believes that the international community must make clear progress at COP17 towards the ultimate goal of adopting expeditiously a new, single, and comprehensive legal document which will establish a fair and effective international framework in which all major economies participate. We would like to cooperate with SAARC countries to address climate change as this region's greatest long-term security threat. Mr. Chairperson, Japan fully supports the theme of the summit, building bridges.
While progress in regional cooperation has been highlighted at the leaders' inaugural speeches, much more work needs to be done, as President Nasheed pointed out. I strongly agree that further need to bridge the divides which still remain between the countries, economies, and the people. We will thus continue to assist SAARC's efforts in improving connectivity within and beyond its borders through ODA and private sector investment. We are also eager to build bridges between Japan and the SAARC countries through people-to-people exchange. The government of Japan is considering the launch of the youth exchange program to connect Japan's disaster-affected areas with Asia-Pacific region, including the SAARC region. Mr. Chairperson, last but not least, I would like to say a few words on Japan's cooperation with SAARC member states in the area of peace and security. We are committed to support the stability in Afghanistan, a democratic government and economic reform in Pakistan, the peace and the democratization process in Nepal, further consideration of democracy in Bhutan and the Maldives, and the further disaster preparedness in Bangladesh. As maritime piracy has been addressed as a growing threat to our security and stability in the summit, Japan has been tackling the issue of piracy off the coast of Somalia and in the Gulf of Aden in cooperation with India, Sri Lanka, and the Maldives. In closing, I would like to praise determination expressed by the SAARC leaders to take further action to build on what has been discussed in the past summit meetings. With such determination for more tangible results, I would like to reiterate Japan's commitment to work closely with South Asian countries towards peace and prosperity of the region and beyond. Thank you for your kindness attention. Thank you very much, Vice Minister. I now invite the head of delegation from Republic of Korea to give his address. Please proceed. Excellency Mohamed Nasheed, President of the Republic of Maldives, Excellencies, distinguished guests. First of all, I would like to congratulate President Nasheed on assuming the chair of SAARC. I also wish to express my sincere appreciation to the government of Maldives for hosting this important meeting. It is my great honor to be here with Excellencies and distinguished guests on this heavenly coral island. Excellencies, home to a quarter of the world's population, South Asia has shown a remarkable economic growth during the past couple of years, becoming a new growth engine of the global economy. Furthermore, South Asia, most notably Sri Lanka and Nepal, has made significant progress in democracy and political stability. As a result, the international community's attention and expectation on South Asia and SAARC as its one and only regional cooperation association have become greater than ever. Recently, SAARC has made tangible progress on regional cooperation based on the political and economic developments within the member countries. Not only has South Asia Free Trade Area come into effect, the Secretariat for SAARC Development Fund has officially been launched, laying a solid foundation for enhanced cooperation among SAARC members. I believe that this year's summit, under the theme of building bridges, has successfully produced creative ideas to realize the vision and commitment of the SAARC members on regional cooperation. Excellencies, Korea has been cooperating closely with SAARC member countries in their efforts to realize socio-economic development. Over the past decade, South Asia has emerged as an important economic partner for Korea.
Korea's trade volume with SAARC members increased by 40% last year. Korea's investment in the region is also surging rapidly. In particular, Korean companies are actively investing in infrastructure such as roads, dams, and power plants, thereby contributing to the economic development of the region. Moreover, Korea has provided employment opportunities for 40,000 South Asian workers through the employment permit system. Korea is assisting South Asian countries that are vulnerable to climate change, such as Maldives, in order to harmonize economic growth with environmental sustainability. In particular, Korea is helping South Asian countries to enhance their capacity to tackle problems arising from climate change through the East Asia Climate Partnership, and will contribute to the green growth of the South Asian countries through the Global Green Growth Institute. Excellencies, distinguished guests, as you all know, Korea has overcome the destruction of war and transformed itself from a recipient of international aid to a member of OECD Development Assistance Committee within a half-century. Such a change would not have been possible without the help of the international community, and now Korea wishes to return the help it once received. To this end, Korea will continue to expand its development assistance toward SAARC members. The total volume of Korea's official development assistance to this region accounts for nearly 20% of Korea's total ODA. Korea plans to further increase its ODA to this region in accordance with its commitment to triple its ODA volume by 2015. Moreover, the Korean government has made great efforts to enhance the capacity of the SAARC members by actively sharing its experience and know-how. Korea will continue to expand the SAARC Special Training Program, which it has been carrying out since 2008 for 100 government officials from South Asian countries each year. Korea will further increase new projects aimed at sharing Korea's development experience. For example, my government plans to launch Korea Project on International Agriculture Center in South Asian countries to share its know-how on agricultural technology. We'll also offer knowledge-sharing program through which policy recommendations on economic growth will be offered. Korea intends to further enhance multilateral cooperation with SAARC. The Korea-SAARC Partnership Seminar, which was held last year for the first time, is set to become an annual event. It will serve as a forum in which we can exchange views on long-term cooperation and explore areas of Korea-SAARC cooperation. As you may know, 3 weeks from now, Korea will be hosting the 4th High-Level Forum on Aid Effectiveness in Busan, Korea. This forum is all the more significant as it is being held at a critical juncture where there is an urgent need for the global community's united response to recurring global financial crisis. As the host country, Korea will seek ways to enhance aid effectiveness through constructive cooperation with the newly emerging economies, including South Asian countries. In this regard, I would like to request the active participation and support from SAARC member countries. Excellencies, SAARC, which has recently gained a foothold for its advancement, is facing another enormous challenges. The year 2011 is the starting point for the transition of security, governance, and development responsibility in Afghanistan. And the next 3 to 4 years will be crucial not only for Afghanistan, but for the peace and stability of the entire South Asia. The international community is exploring various ways to support lasting peace and stability in Afghanistan after 2014, and Korea will spare no efforts in these endeavors. I believe the commitment and efforts of the countries within the region is of utmost importance to the stability of South Asia.
I strongly believe that SAARC will play a significant role in achieving regional harmony and stability by promoting economic, social, and cultural cooperation among its members. I would like to end by offering my heartfelt congratulations on the success of the 17th SAARC Summit, and I hope that this year's meeting will bring member countries one step closer to regional cooperation and integration. The Republic of Korea will continue to support SAARC members in their efforts to realize peace and prosperity within the region. Thank you very much. Thank you very much, Head of Delegation from Korea. I will now request the Head of Delegation from Myanmar to deliver his statement. Thank you, Mr. Chairman, Excellency Mohamed Nasheed, President of Maldives, Excellencies, Head of State and Government of SAARC member countries, Madam Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great privilege and honor for me to attend this SAARC summit representing of Republic of Union of Myanmar as an observer country. Since Myanmar was accorded observer status at the 15th summit held in Colombo in August 2008, I would like to express my profound thanks to the government and people of Maldives for their warm and generous hospitalities accorded to me and my delegations, and for the excellent arrangement to host this grand summit. I would also like to offer my warm congratulations to His Excellency Mohamed Nasheed, President of Maldives, for his assumption of the chairmanship of SAARC. And also I wish to pay a special tribute to the outgoing chairmanship, His Excellency Mr. Jamil Tenley, Prime Minister of Royal Government of Bhutan, for his outstanding leadership and contribution to the SAARC during his tenure of chairmanships. As an observer of SAARC, Myanmar reaffirms its pledge to associate more closely with its association to achieve its goals and objectives in accordance with the guidelines for observerships. Mr. Chairman and Excellencies, with the globalization process, our economies are ever more interconnected with our neighbors in the South Asian regions. In view of Myanmar's geographical proximity and strong cultural and historical linkages with the members of SAARC, we have a strong desire to promote closer relations with SAARC member countries. We hope that Myanmar's observerships and closer cooperation with SAARC will provide us the opportunity to serve as the gateway for South Asia to Southeast Asia and also to the East Asia countries for the common benefits of the people of the countries in the region. Myanmar is in a position to serve as a land bridge to promote connectivity between SAARC and ASEAN. Myanmar welcomes SAARC mechanisms, which is designed to place a strong focus on better connectivity, not only within the South Asian, but also between the regions and the rest of the world. Within Myanmar, within ASEAN are also making efforts to promote connectivity in the regions and beyond by assigning a high-level task force to develop a master plan on ASEAN connectivity. We hope that our further closer engagement with SAARC will provide us the opportunity to work collectively with member countries and observer countries for the mutual benefits, continued progress and prosperity of the people of the regions. Mr. Chairman and Excellencies, we are also pleased to witness that South Asia today is in transformation into a region of economic vibrancies and social change. In this regard, SAARC, representing 1/5 of the world population, has been playing a prominent role in maintenance of peace and stability, as well as in promoting the economic and social developments of the region. SAARC has gained the momentum of regional cooperation by launching the third decades of its establishment as the decades of implementations. These remarkable developments of SAARC and Myanmar's strong desire to further strengthen relations with South Asian countries have inspired us to seek closer cooperation with SAARC and its member countries. The government of Myanmar has therefore decided to associate itself with SAARC
as the status of observer. Mr. Chairman and Excellencies, building bridges is one of the most important things for mutual cooperation. As we know, our economic development, transportations, and people-to-people interactions play a vital role to improve for the countries to strengthen their relationships. Myanmar delegations believe that the themes selected for this summit is most relevant. In light of the current challenges faced by the South Asian region, SAARC needs to build a new bridges linking Greater Asia and the rest of the world so as to overcome these challenges and to move faster towards socio-economic developments of the regions. By rising to these themes, SAARC countries will not only help themselves but also become a net contributor to global economic prosperity. Communications and collaborations can also be improved throughout the regions. As all are well aware, South Asia is a place of diverse culture, languages, and religions. I am confident that building greater ties between the countries of the regions and integrating its economy would help them build a more prosperous society. Mr. Chairman and Excellencies, we have seen political developments in South Asian countries in recent years. I would like to take this opportunity to share with you some highlights of the political developments in Myanmar. Myanmar has now emerged as a new state with a democratically elected government in place. We have successfully transformed our country from a military government to a constitutional government in a peaceful, systematic, and orderly manner. The government of Myanmar has already started to undertake a series of reforms to bring about socio-economic developments, particularly rural developments and poverty alleviations. The new systems of governance will be transparent, responsive, and maintain rule of law. We are serious about the transformation process, but we need time, we need understanding and support of the international community in our efforts to build the country to become a democratic and economically developed nation. Mr. Chairman and Excellencies, I would like to reiterate that the government of Myanmar fully shares the goals and objectives of SAARC and expresses its readiness to deepen the mutually beneficial cooperation with members of SAARC. We also look forward to working more closely with SAARC member states in both bilateral and multilateral context in the years ahead. May I offer my best wishes for the greater success of present 17th SAARC Summit. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, the head of delegation from Myanmar. May I now invite the head of delegation from the United States of America to deliver his statement. Please proceed. Thank you. President May I Nasheed. request the Myanmar delegate to press the button. Thank you. Thank you. President Nasheed, distinguished heads of state and government, Secretary General Saeed, ladies and gentlemen, I'm delighted to be here today to represent the United States at the 17th SAARC Summit. Let me also congratulate the government of Maldives for their outstanding arrangements to host this summit in such a beautiful setting. Mr. Chairman, SAARC first welcomed the United States as an observer nation in 2007, and we look forward to the summit each year as a chance to broaden and deepen our partnership with all of the countries of South Asia. This year's SAARC meeting and its emphasis on building bridges comes at a particularly opportune time for the region and its international partners. Regional leaders gathered in Istanbul last week to reaffirm their commitment to a secure, stable, and prosperous Afghanistan in a secure and stable region. 85 countries and 15 international organizations are expected in Bonn on December 5th to endorse the Istanbul vision and review how to support the important transitions that are taking place in Afghanistan. There are no quick and easy solutions to the collective challenges ahead, but the United States remains firmly committed to helping facilitate a vision of regional trade ties and economic prosperity that will create jobs and opportunity for the people of the region. Secretary Clinton outlined the contours of this vision in Chennai this summer, calling for the creation of a new Silk Road linking the economies of South and Central Asia together
in a web of investment, trade, transit, and people-to-people connections. In Istanbul last week, Afghanistan and its neighbors helpfully brought this idea one step closer to fruition, pledging cooperation on issues of mutual interest while agreeing to the principle of non-interference and full respect for Afghan sovereignty. The logic behind the New Silk Road vision, which we believe is ripe for implementation, represents an important alternative to insecurity and extremism. We understand the change will not take place overnight, but a number of recent developments across South Asia offer reason for significant hope. The United States is very encouraged by the positive recent steps taken by the governments of India and Pakistan to initiate closer trade and commercial ties and to seek further progress in a wide range of areas. Increased economic linkages between India and Pakistan will create a natural foundation for a stronger bilateral relationship and yield dividends for citizens across the region. We also welcome the historic transit trade agreement between Afghanistan and Pakistan and look forward to its full implementation. Numerous other bilateral agreements and outreach efforts between South Asian capitals are also in the works and offer great promise in helping the region overcome its minimal economic integration, which currently stands at less than 5% of total trade. As the United States has found, trade with neighbors makes good economic sense. Canada and Mexico are two of our biggest international trading partners. That's why we fully embrace the objectives of the South Asia Free Trade Area, one of SAARC's most significant, if yet fully unfulfilled, achievements. A fully implemented SAFTA would provide a strong, stable, and transparent framework for investment and trade and has the potential to foster greater opportunity across the SAARC region. The economic potential of a more open and integrated South Asia, home to over 1/5 of the world's population, is virtually unlimited. But in the 21st century, creating opportunities that can positively impact all corners of society must go well beyond policy actions to lift protectionist trade barriers, even though that is an important first step. It also entails an abiding commitment by governments to improve the way they do business in the service of their people. In September, at the UN General Assembly meeting in New York, President Obama joined world leaders from 46 nations to launch the Open Government Partnership, an approach that calls for governments around the world to recommit to transparency and accountability, to increase civic engagement, and to harness new technologies in the pursuit of better governance and a better world. For its part, the United States remains firmly committed to its belief that SAARC, as an established, homegrown institution, will have its best days in front of it once regional linkages in South Asia begin to blossom. Secretary Clinton's recent decision to designate our ambassador in Nepal as our lead U.S. official to SAARC was a signal of that conviction, and we have confidence that this year's summit theme of building bridges is the right message moving forward for the countries of South Asia. Mr. Chairman, the United States will seek new ways to offer our resources and expertise to the countries of SAARC on education, cross-border energy linkages, economic reform, poverty alleviation, polio eradication, climate change, and much more. In the year 2011, the United States is on track to provide a total of over $4 billion in bilateral assistance to individual SAARC member states and another $7.5 million for various regional assistance projects. Ladies and gentlemen, the United States again congratulates and thanks the government of Maldives for its leadership and excellent hospitality, and we rededicate ourselves to working with SAARC and all of the governments of South Asia to expand cooperation, prosperity, and opportunity for all in this vital region of the world. Thank you. Thank you very much, sir. We now move to the next item of the agenda, which is agenda item 8. And before we do that, I would like to point out that the Prime Minister of Pakistan had to leave, and in his place we have the ambassador, the Pakistan High Commissioner to Delhi, filling up for him.
I'm sure that would be most appropriate. Agenda item 8, we have before us a report of the 33rd session of the Council of Ministers held in Thimphu in February this year, and the 34th session of the Council of Ministers held in Addu city on the 10th of this month. These reports are contained in documents number CM.33/14 and 15 respectively. I take that it is the wish of the meeting to approve the reports as they are presented before us, and I take it as decided. Excellencies, distinguished delegates, may I now move to agenda item 9, which is the presentation of outcome document of the first South Asia Forum. To this, may I invite the chairperson of the first South Asia Forum to hand over the document. ಹುರಿಹಾ ಮಿ ದೆಕೆವೆ ವಾಹಕತೋ ಗೆತುರು ಮಿಕಂತೆತ್ತಂ ಹಗೀಗತಕ ಹೆದುಮ ಅದೆ ಫಹು ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೇಣ ಮಿ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೇ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಬೊಡ್ ವಜೀರ್ ಬಾಬುರಾಮ್ ಭಟ್ರಾಯಿಗೆ ವಾಹಕಫುಳು ಅದೆ ಶುಕುರು ದೆನ್ನೊಮ್ಗೆ ವಗೊತುಕೊಳು ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಬೊಡ್ ವಜೀರ್ ಬಾಬುರಾಮ್ ಭಟ್ರಾಯಿ ಹಗ್ದಕಾಫ್ಮಣಿ ಸಮಿಟ್ ನಿಮಾಲೆವಿ ಕುರಿಯಂಗು ಎ ಸಮಿಟ್ ಬಾವಾ ಕೌಮ್ಗೆ ಎಸ್ವೆರಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಬೊಡ್ ವಜೀರ್ ಬಾಬುರಾಮ್ ಭಟ್ರಾಯಿಗೆ ಶುಕುರು ದೆನ್ನೊಮ್ಗೆ ವಾಹಕಫುಳಾಯಕು ಅದೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೇಂಗ್ ಗೆನೆಸ್ತೆಮು ಮಿದಿಯ ಸತಾರವಣ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಗೆನೆಸ್ತೇನಿ ಮುನಿ coverage belle emme befna was baajve to kedmu makelan assalamu alaikum من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम रस्मियात फेशम के गुतुम की गुरवान किएवी अड्डू हाई स्कूल के ग्रेड 11 के दरवर इब्राहिम अनवर देंगोती रस्मियात तारफ कुरेवुम के गुतुम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अल्फाज़िल हसन अफीफ वाकफुर देकेवुम अल्फाज़िल हसन अफीफ Bismillahirrahmanirrahim. Alam tabgaveri Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrata hamda şükür kuram. Mümmete kavkurevi Nabiyya Muhammadur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatay salam levmedi dua kuram. Admi dua ga kalek faanuge ala sabun şamil kuram. Diviraje izzeti Raisul Cumhuriya Al-Fahil Muhammad Nasheed Emanik faanuga mikabulun Al-Fahil Ali
कैबिनेट के इज्जतेर वजीरों रईयतुं मजलिस के इज्जतेर मेंबरों सिफांग आदि फुलुहुंगे ऑफिसरों बितना हाजिर वडांते भी एम्मे हा इज्जतेरिंग आदि में जलसा गाता दुरुं बल्लुम अडुआ समुगेंदवा दिवे रईयतुं अस्सलाम अलैकुम आदि मियदु algonmen fahakrum idani algonmenge jumhuri duwas jumhuri verikame algonmen tereya gaamuve hagigatuga jumhuri verkamegga hunnajje sifata algonmenna libigen everikan kurevumda duwasware algonmen miharu hedakonomigendan me kuriga jumhuri verikamen okkama wahaka dekon namas hagigi jumhuri verikame algonmen terega kurevumna konne nudi a jumhuri verikame algonmen gabul kurani e rayyatunge verikame gotuga rayyatunge verikame gaam kure fonnani democracy ge usul takun hamatahuge matin kan kureve nizame gaam kurefa onna tantanuga ade algonmen midennevi usul tawge matin kan kurumuge fursat libifami wani mihar algonmen rajyega amal kurum genda ganun asasiya amal kuram ferhun duwahum ferige dawlatuge bharta miwani wakikurifa sarkaru ei tanfizi bar nuwata verikan hinge bar rayitunge majlisei ganun tan hedumuge bar adi adu insaf gam kura baraki kotta adi hama yaku algonmenna miwani miige kurin adi algon dannawam beenu hagigatuga mimuli duniyega wes waram mad gaumegga nuuni nulibe fada muhim haggutaka minivankame mi ganun asasi darhun algonmenna libifa midennevi minivankama hagguta beenu kuremu diumuka evve surahenne names algon hitama ak fahu kuren jehni midennevi haggutaka minivankan huriha faratakun beenu krom gendeneki mi dennevi ganun asasige ruha eggotakan none ad algonmenna minivanka lebe khayal fahu kun minivanka eboy media ge minivankan eboy algonmen balanjeheni algonmen khiyal fa kunu minivankam teregaves adi media ge minivankam teregaves hagigata eggota khabarutaka malumat genes dinu timage siyasi fikuru kurieruma taka ehem farayatako gule gotun dog khabaru feturumaki evve salega hagigatuga media ge minivankan ragal gotuga beenu kuram gendiumenno hame efedan algonmen sarkarum kanta kurumugas ganun asasiya ganuna eggota amal kuramun gendan jehe sarkaruge ekeki wazifa tawga magam tawga tibbe befunu migota amal kuramun gendan jehen hame yaku rayitunge majlihum faskura ganun takives ganun asasiya khilaf nuagutung matin rayitunge faada asha manfaataka faskurwe ganun takawan jehe hame yaku algonmen emme kamboduwan jehe ekkamaki adu insaf gaamkura faratun kankuramun genda gotta ei ganuna gawataka mihunga hagguta rakkatir kuregotak adu insaf faratun gaamkuran jehen ekantatta emaseke kurien genduen jehen ade algonu dannamam beenu migota mikantatta kuran algonumen emmen ves maseke kuran ebe jehe algonumenge mi hagigi minivankama hagguta algonumena rakkatir kurven oti algonumenge democracy hardana ko gaim kurven oti midennevi usultaka eggota algonumen emme maseke kogge ade algonu mi dennevi kantatta algonumenge terega hingavunda gota medu algonumen visnan ebe jehe algonumenge rayatu mitibeni warafoni ummidegga gen mi algonumenge tereya taarukron gaun asasiga ebefonna lifawa hagguta furihame ebefonna libidinumuge ummeeduga libenakamuge ummeeduga namas bay faraatakun kan kurumuga midenne usula khilafahum dakame algonme hitam koranje kame ade algonme eggotka sikoge nuane komme kame ade adu insa gaam kor faratum wes hukume kanda elumuga gaanuna nungotaka ganona eggwa nungotaka aduveri nungotaka hukume kanda alafikam wenye eki evve saliga insaf gam kurmen no ade
midenne kantata ad miwaha kalgon mi dannawalani mi algon deke gotuga eme munasib agut algon men jumhuri duas faha kurum daruga algon terega mi huna kantata kuga wahaka dekkun ei algon deke gotuga wara muhima kame ade midenne usulun algon men kan kogge menuwi algon men lifaba mi miniwan kama hagguta algon men terega rakka korwegenen nudane bay faharo algon hitangara bay fandiyarun kan kuragotun kurige raisge aila ki evve saliga kurhen nukurana bayke hitangara kantatta korum genda kak mi eggota kawsa algon men gabul kurwena kantatta ken no kurige rais vies adi miharu rais vies adi algon vies qanuna khilaf vejnama kurhe koffinama emani kuraka eva amalaki qanuna khilaf kore amalakwa ada midenne gotan algonu mi wahak ve dannawali mi jehoni barafahun hingadiya kamige terega kanta hingadiya gota visnala iruga ade magmatiga emihuge khayal fal kurum dia bayaku bandu kurumuge hudda kotun din iruga furana gelle fada haligga ok mihaka aniyadin farai eyeki ene e bandu kuri kurumaki evve salega qanuna eggota bandu kurumno kurumen nunkama kanele kanelo ad algonu me wahaka dakkan jehe me wahaka dakkan khiyal falko ge nuni algon menna midenne kantatta islahen kureven ad mi wahaka algonu mi dannawali algonu gabul kuragotuga mire evre muhimre ne mi fada wahaka dekkaka ade algon umid kurani algon menge mi jumhuri duhuge jumhuri ruhuga algon men emmen vesma sekke kuram gendan kama ade hame yaako algon denfa kollam benu wani mire algon men addu sitiga jumhuri duas fa kuram dairuga algon men libe anen uflaki miadu nimigendia sataramana saak samitu kantatta war furiham gotegga mi sitiga nimigendia kam आदमी मुनासिबत आदमी समिट तैयारोमुगा वरगिन बैके एही तिरकमा एब्बारलु सरकार बनी लिबिफ हस गोतेग्गा अलगुण फाह कोल्ल दिवे सिफाना दिवे फुलुहुं कोद्देवे मतिवेरे खिदुमय आदि हम याकु मिसिटीगे रयतु फॉर्मुलागे रयतु आदि हम याकु सरकारुगे अ दौलतुगे वर्गिन मुससातहुगे बेफुणु आदमी हुरिहा फरातक अलगुण वरबड शुक्र दन्नव आदि अलगुणगे mi wahakol dakkan algon mi jifameti ti beefuna marhaba dennu ehnamas doog munasabatuga dakkan je fahakolan je kantatake hurmaako ekantata fahakurma fahu mi jalsa wadam tibe huriha izzeter beefunna adi mekamuge lobeti huriha rayitunna jumhuri doge hewedun taka tahuniya algon ariskora adi algon ti huriha beefuna marhaba dennamu algon den ay number waqt demo algon wahakol mada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh शुक्रिया मिरस्मियातुगा देंगोती जमहूरी दोह के मुनासबतुगा रसू जमहूरिया मोहम्मद नशीद मुहातब कुरवा वाहक फुरुदेकेवो रसू जमहूरिया मोहम्मद नशीद Bismillahirrahmanirrahim. Minister of Home Affairs, Daulat ke Emiha Waziru, Adu City ge Mayor Adi City Council ge Emme Memberu, Padanti Bevi Emiha Mehmanu, Adi Mijalsa Dura Gatung Ballomun Gendawa Emme Befrung, Assalamu alaikum.
දිවෙහි ජුම්හූරියාය සාලිස් තින් අහරු ෆුරේ මි රස්මියාත් උදවගෙන් මේ අයි අදි මා උෆාවරි ඉතිෆාගෙගේ තෙරෙන් මෙයදුගේ තහ්නියායයි මර්හබා රාජ්‍යයි දුනියගේ හුරිහා කංකොලෙග්ගා දිරිවලේ එම්මෙහා දිවෙහි රයියතුන්න අල්ගඬු දන්නවා දෙබාරංගුගේ දෙකුණුන් දුනියගේ මෙදුගා අඩ්ඩු සිටීගේ බිමුන් මි මුනාසිබා මියදු මෙවැනි අලුගන් මෙන්නා බද්දල් කොෆ්ෆා මේ උෆලුගා හුරිහා දිවෙහි රත්තකායි එරත්තහුගේ අහුල්වෙරි හිත්තක් ශාමිල් වේ නස්රුගේ දුවහායි හජ්ජු ඊදායි ගුලිගෙන්ගා ජුම්හූරි මි දුවහුගේ කුල මා රීතිවේ ජරීවෙගෙන්දා මා බොඩු එහෙන් ඉතිෆාගෙ වෙස් එබවේ මිදෙන්නවි ඉතිෆාගකි මුළි දුනියේගේ ආබාදීගේ හතර බෑකොළ එබ්බය වුරේ බොඩු එන්හාස් හස්සතේක මිලියනවර ගින මීහුන් අලුගොන් මෙන්ගේ මි උෆාතහුගා මියදු රම්සුවාකං South Asian Association for Regional Cooperation ಗೆ ಸರಹದ್ದಿ ಎಬ್ಬಾರ್ದುಮುಗೆ ಬಾರು ಮಾ ಬೊಡಂ ಹರ್ದನಾವೆ ಫುಳಾವೆಗೆಂದ ಮುನಾಸಿಬಾತಕ ಮಿ ದಂಡವಳು ವೆಜ್ಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಗ ಮಾಸಿಂಗ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ವಶಾಯಗೆಂ ಮಿವಾ ಭಾರತಕಾಯ್ ಗೌಮ್ ತಕ್ ತಮ್ಸೀಲ್ವಾ ನಾರೆ ಹಕ ಮಿಯದು ವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ವಾ ಮಿವನಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಿದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ತಿಲ್ದುಮ್ಮತಿ ತುರಾಕುಣು ಬೊಲಿಹುರಾ ಕೊಳುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಆಯ್ಸ್ ಮಿ ಅಡ್ಡು ಗಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದೆಕುಣು ಅಡ್ಡು ಮುಯ್ಯಾಯ್ ದೆಮೆದುಗಾ ಮಿವಾ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮೀ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಗುದುರತಿ ಗೋತಿ මියදු මිතනුන් ෆෙනිගෙන් මිදනී මිරාජ්‍යයක් ගෙන්නේ උමං අලුගොන් මෙන් ගදාලා මසෙක්කෙන් මිකුරා කුරියරුමායි තරග්ගී දක්කාදේ පුරිහම මන්සරෙක්ගේ නකදේ ෆෙන්නං මියති දාම් මියුලේ තනුගේ දෙලි කොපියේ රාජ්‍යගේ ලොබ්වෙති රයතු මුලින් එහෙන් මන්සලකායි එහෙන් ගොතේ දිවෙහින්නම් හෝදෙන් ඔය වාහක අබදුවෙස් අලුගොන් දන්නවමුන් අලුගොඬු බුණමුන් එබාන්නම් මා රීති උපාවැරි කුරහුන්තහුගා ජෙහේ කුලාගේ රීති කමායි එකුල ජෙහේ හලුයි දුවලීගේ වාහක අලුගොන් මියන්නනී තිබේ ෆුන්නක් තා බදු හදාන් කොද්දෙමු රීති කමා එකුල ජෙහේ හලුයි දුවලීගේ දිරිහුරි මිසාලු මියදු මි අඩ්ඩු සිටීගා ෆෝම් මුදකුන් තිය ෆෙනිවඩාන්නවනි දිවෙහින්ගේ ෆාගති මුස්තක් බල තකා අලුගොන් මෙන් ෆුරතම උෆද්දනි හියෝ විෂ්ණුමේ e visnun alugon men furtama karda huga bayan kurani kala huduge akurtaku ege fahuga ilmi hagigatkai eggotak e akurtak mustandi kurevi e visnumuge tasbir kuleya badalwe e fahu demba anem molu goi mi addu sitiyai formulaka miedu mioti vefa mi sarkarun kankura goi adi kuramun daneves goi ಸರ್ಕಾರುಗೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತುಗ ಸರಾಸರು ದಿಗು ಮಗುತಕುಗ ದೆಫರಾತು ಗಹುಗೆ ಹಿಯಲಾಯ್ ಅಡಿನ್ ದೆಮೆ ಕರಂಟಾಯ್ ಸಾಫ್ ಫೆನಾಯ್ ನರ್ದಮಾಯ ಕಿ ತರಗ್ಗೀಗೆ ಮ್ಯಾಬದ ಕಮುಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಅಬದುವೆಸ್ ದಣ್ಣವ ಮುದ್ಲಾಯ್ ಹಿದ್ಮೈ ಎಂಗ್ ಅತುಂ ಅಣೆಂಗ್ ಅತಂಗ್ ಎರ್ ರಶುಂ ಅಣೆಂಗ್ ರಶ ಬದಲ್ ವೆವೇನೆ ನಿಜಾಮೆ ನೆತಿ ತರಗ್ಗಿ ನುವಾಣೆ ಕಮಾಯ್ ಗೌಮೆಂಗ್ ಅದಿ ರೈಯತೆ ಕುರಿಯರ ನುದಾನೆಕಂ ಎಯಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗೀಗೈ ದಕ್ಕಾಫಾವೈ ತಜ್ರಿಬಾಯ್ ಏಕವ ಮಗುಂ ಹೇವ ಅಗುಗಾ ಕುರೆವೆ ಬಸ್ತ ತುರ್ತಕಾಯ್ ಎರ್ ರಶಾಯ್ ಅನೆರ್ರ ಗುಳಾಲದೆ ಅಗುಹೆಯೋ ಫೆರಿ ನಿಜಾಮುಗೆ ಉಮುರು ಅದಿ ವರಂ ಹಗು ಏಕಮಕು ಮಿ ದೊಶಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಸರ್ಹದ್ದೆಗ್ಗ ರಶುಬಂದುಂ ವೀಲ್ಲುಮುಗೆ ಅಸಾಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವನಿ ಬಿನಾ ಕುರೈಫ ಬೆನ್ನೊಟಿ ಹಿದ್ಮೈ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಫುರಾ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಂ ದತುರುಗೆ ದುವೆಲಿ ಅವಸ್ಕೊ ಲಫಾ ಫುರಾ ಗಡಿತ ಗಿನ ಕುರುಂ ಅದಿ ದತುರು ಮಚೀಗೆ ಮಂಜಿಲ್ ತಕುಂ ಹಿಫ್ಫಸೆಹ ಕಮಾಯಿ ನಿಯಾಮಕನ್ ಲಿಬ್ಬಾ ದೇನೆ ಫೆರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಂಗ್ ಇಮಾರಾಯ್ ಕುರುಮ ಹಿಂಗೆ ಮಶ್ರೂ ಫುರಿಹಮ ಬುಂ ಬಂದರ್ಮತಿ ಬಾಜಾರ್ ತಹುಗಾಯ್ ಗಣವಿಕ್ಕೆ ಮುದಲುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಬಾರು ಹಿಂಗಾಂ ಫೆಶುಂ ನತೀಜಾಯಗೆ ಗುತುಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿಯೊಂಗ್ ಹಾ ಜಮಾನು ಫೀವೆ ಫನಾವೆ ದಿಯ ಎತಕೆಂ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತಗ್
ಇರೋಸುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ನೂಟ ಬದಲ್ವೆ ಜೀವ ವಣ್ಣಾಣೆ ಅದಿ ಹಮ ಎದುವಹು ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಶಾಯ್ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಗಾತನ್ ಎಂಬುರಿ ಆದೆವಿ ಹಲಾಲು ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಚಿಯಾಗಿ ದುವಹಕ ಫಹು ಬಾಜ್ಯವೆರಿ ರೇಗ್ಗೆ ಅರಾಮುಗೆ ನಿಧಿಗೆ ತೆರೆಯಂ ಹಿಂಗಮ ಜಹುಮಾ ಎಕು ಗೆಮಿಗೆನ್ ದೆವೇನೆ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಣ್ಣ ಹೋದ ದಿನುಮ ಮಿಸರುಕಾರುಂ ಅವಧಿ ನೆತಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂ ದಾಣೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಎಹೆಂ ಗೊತೆ ಅನೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕಿ ಹಮ ಯಗೀನುಂ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಹಾಸಿಲ್ ವೆಫಾ ಮಿವಾ ರಶು ಬಂದುಂ ವೀಲ್ಲುಮುಗೆ ಅಸಾಸಿ ಹಿದ್ಮತಕಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ದುವಹಕುವೆಸ್ ವೆಫಾನೆ ಕಮೆ ಫೆನ್ನಾ ಮಿಯಂ ಹಗೀಗತಿಕಿ ನೆತ್ತಾಕು ಇಂದಿ ಒಶಕುಂ ಹತ್ತಾ ಫಳಮು ಮಿದಾ ಗಸ್ತ ಕಂ ಯಗೀನ್ ಏಗೆ ಫೊನಿ ಮೇವಾ ಎಕಿ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಮಾದಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದರಿ ದರಿ ಕೊಳ ದಾಂದೆಂಗ್ ಇರಾದ್ ಕುರೆವ್ವಿಯ ಬಿನ್ನಾನೆ ಎಚ್ಚೆ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಗೊತಕ್ ವೀಲ್ಲ ನುದಿ ನಮ ಇಯೆಯ ಹಮಯ ಹುದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ತಿಬೆಂಗ್ ಮಾದಮ ಅಂದಿರೀಂ ವೆಸ್ ತಿಬೇನಿ ಹಮ ಮಿಹಾಲುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ತಿಬೇನಿ ರಶು ಬಂದುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ತಿಬೇನಿ ಮುಳಿ ಉಮುರ ರಶು ಬಂದುಗ ಗೊಯಿಂಗ್ ಹುಸ್ವೆ ಹತರು ಉದರೆ ಸ್ಪೆನು ಜಹಿಫಾ ಎಚ್ಚೆ ರೋಫಿಲಾ ಹುರೆ ಮೆ ವಜೀಫಾಯನ್ ನೂನಿ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಲಿಬೆಂಗ್ ಒಯ್ ಖಾಯರಿ ರಶಂಗ್ ಆಸ್ ಗೊಸ್ ಗೊತೆನ್ ನೆತಿಫಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಬೇನುಂಬ ಎತಕೆಂಗ್ ಹಿದ್ಮತ್ತ ಕಾಯ್ ವಸೀಲೆತ್ತ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗುಣಾಕುಂ ಗಾಯಂ ಕುರಾನ್ ಜೆಹೆ ಕಂ ಮಿಸರ್ಕಾರುಂ ದಣ್ಣಂ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ತರಗೀವೆ ಏಗೆ ಮಂಫಾ ಸೀದಾ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಲಿಬೇನೆ ಎತಕ್ ಗೊತೆಂಗ್ ಎ ಬಹುರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಯಂ ಹಿಂಗೆ ಬೊಡೆತಿ ಮಶ್ರೂತಕುಂ ಲೋತ ಸಿಹಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಎತ ವಿಷ್ಣುಮಕ ಹಿಕ್ಮತೆ ಮಿಸರುಕಾರುಗ ಎ ಬಹುರಿ ಸರಾಸರು ಬೊಡೆತಿ ಬಿಂತ ಫಿಸಾರಿ ಅವಹಂ ಹಿಕ್ಕ ಮಗುತಂ ಹದಾ ಫೆನಾ ನರುದಮಾಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕೊ ಬಂದರಾಯ್ ವ್ಯಾಗೆ ಬಂದರುಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಮತಿಂದ ಬೋಟುಗೆ ದುವೆಲಿಗ ಅವಸ್ಕಮ ಎಕುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೇನೆ ನುಹನು ಗಿನ ಮಗುತಂ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ದಣ್ಣ ರಾಜೆಗೆ ಲೊವ್ವೆತಿ ರಯ್ಯಿತು ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಯಾಯ್ ಫೋಮುಲಕುಂ ಮಿಹಿದ ಮಿಸರುಕಾರುಂ ಮಿದಕ್ಕಾದೆನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಮೆದು ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದೆಕೆ ಹೋಫೆನುಗೆ ತೌಬೀರ್ ಬಿಕಮುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಾಜು ಕಶಿಯಾರೆ ನುವಾಣೆ ಅದಿ ಫಹತಕವ್ವೆಸ್ ನುಜೆಹೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಜುಂ ಅಮ್ದುಂ ನುಮೆ ಗುಡಾಣ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ವರುಬಲಿಯು ಕಮೆ ನೆತಿ ತಾ ಅಬದು ಕುರಮುನ್ ದಾಣಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಎಯಿ ರಯ್ಯತುನ್ನಂ ಹಿದ್ಮೆಕ್ಕೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ತರಕಿಯ ಮಸಕೆ ಕುರು ಎಮಿಹಾಗೆ ಮುಳಿ ಹಯಾತುಗ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಗೊತಕುಂ ವೀವರಕುಂ ಗೌಮಂ ಹಿದ್ಮೆಕ್ಕುರಿ ಮೀಹಾಗೆ ಉಮುರುನ್ ದುವಸ್ವೆ ಗಾಬಾರು ದೆರವೆ ಎಕಣಿವೆರಿ ಕುರೈಫಾ ವಣಿಕೊ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎಮಿಹಾ ದುಷಿ ಮೂಸುಂ ರೀಚಸ್ ಫುರ ಮೆಂದುರುಗ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ತನಗೆ ದಮು ಫೋರಿಯಂ ಇದೆ ನಿಧಿಜಹಿ ಇಸ್ ಒಬಿ ಉಂಗದ್ ನೂನಿ ಬಿಮ ಟೋಚು ಬತ್ತಿ ವೆಟ್ಟಿಫಾಯಿ ಮೀಹಾಗೆ ಗದರು ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಂ ಏವ್ರೆಂಗ್ ಮಾ ಬೊಡುವಿ ಎಮಿಹಾ ಇಶೀಂದೆ ಇನೀವೆಸ್ ಏನಾ ಫದೆಯಿಂ ಉಮುರುನ್ ದುವಸ್ವೆ ಬಾವೆ ಹಸ್ನತಿ ಮುರಣವೆ ಮುಗುರೆಂ ಕಾರಿವೆಫಾಯಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕು ಗೊಂಡಿಯೆಗ್ಗ ಮೂಸುಮುಗೆ ಇಹಾನಾತಿ ಕಮುಗ ನಮ ಜೆಹೆ ಗದ ವಯಾಯ್ ವಿಸ್ಸಾರಾಗ ಗುಡಿ ನುದೆವಿ ಮೆಂದಮುಗ ರೂರು ಅಳಂ ಇಂ ಮೀಹಾ ಮಿಸರುಕಾರುಂ ಬಲಾಗತಿ ಲೌಮುರುಗೆ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಸಬಬುಂ ಲಿಬಿಫಾವಿ ಗೆಲ್ಲುಂ ತಕ ಫರ್ವಾ ಕುರೆವೇನೆ ಫದೆ ನೆತಿ ಏನಾ ಮಜ್ಬೂರ್ ವೆಫಾವಾ ಏನಾ ಅಯ ದಿಂ ಅಣಿಯಾ ಅದಿ ಮಾ ಬೋಡು ಎಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗೆ ಮಿಸಾಲುಂ ಅಳುಗಂಡು ಮಿದೆನ್ನವಿ ಸರುಕಾರು ಮಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿರಾಜೇಗ ದಿರುಳುನು ಉಮುರುನ್ ದುವಸ್ವಿ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ವಾಹಕ ಅಣಕ್ಕಾವೆಸ್ ಅದಿ ಅಂಹೆನಕಸ್ ಅದಿ ಫಿರಿಹೆನಕಸ್ ಉಮುರುಂ ಫಸ್ತೋಸ್ ಫಸ್ಸಹರು ವೆಜ್ಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವೆಸ್ಸಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ದೇ ದೆಹಾಸ್ ರುಪಿಯಾಗೆ ಇನಾಯತಾಯಿ ಹಿಲೆ ಬೇಸ್ ಪರ್ವಾ ಅಕಿ ಮಿಯದು ಆಮುವೆ ಮಿಯದು ಅವಾಮೆಂದುರೆ ನೂ ಎಕಮೆನ್ ಎಯಿ ಮಿಯದು ಎಯಿ ಎಕಮೆನ್ ನುವಾಣೆ ನುದೆವೇನೆ ಹುಸ್ ದೊಗೆ ಗೊವಿ ಬಯಕು ಗೊವ ಗೊವಾ ತಿಬ್ಬ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎ ನಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಎಕಂ ತಂಫೀಸ್ ಕೊಫ್ಫಿಂಗ್ ಅದಿ ಇರಾದ್ ಕುರೆವ್ವಿಯಾ ದಾದಿ ಅವಹ ಹಗಸ್ ದೊಟ್ಟಸ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವೆಸ್ಸಕಮ್ಮೆ ಮದನಾಗೆ ಅಸಾಸಿ ಬೇಸ್ ಪರ್ವ ಹಿಲೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ನಿಜಾಮೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ರಯ್ಯತುನ್ನ ತಾರಫ್ ಕೊದ್ದೇನ ಬೇಸಿಟಿಯ
ಬೇಸಿಟಿಯ ಸಲಾಂಜಹು ನತ್ತಾಲುಮುಗೆ ವೌದಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ವೌದೆ ಎವೌದು ಫುದ್ದಮು ಮಿದನಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಉಫೆದ್ದಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕ್ ಸಮಿಟಕಿ ಅದು ಮಿನುಂವೆಸ್ ಮಿಫದ ಬೊಡು ಕೊಮ್ಮೆ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ರೈಯತಕ ಲಾಭೆ ರಾಹತೆ ನೆಗ್ ಇಸ್ರಾಫಕಂ ಹೆದುಮಕಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುನ್ ದಣ್ಣ ಹಿಕ್ಮತ್ ಅಮಲಿಯನ್ನು ಅದು ಎಜಾತುಗೆ ಕಂಕಮಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೇನ ಲಿಬಿಹುರಿ ತಜರಿಬಾ ವೆಸ್ನು ಲಿಬೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫುರ್ಸತಕಿ ರೈಯತುನ್ನ ಲಿಬೆ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆದುಂ ಎಯಿ ಅಳುಗಂಡು ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿಯಾಸತು ಒಯ್ಗೊಯ್ ಅದು ಎಯಿ ಅಬದು ಎಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಕಂಕುರಾನೆ ಗೊಯ್ ಗೌಮದ್ ಲಿಬೆ ಫುರ್ಸತ್ ಎಯಿ ಸಮಿಟ್ ನಿಮುಮು ಫಹಣ ಹೊಳಿಂ ಕಡ ಬೇರುವ ನಿಮಿದ ಸಮಿಟೆನ್ ನಮ ಎಫದ ಸಮಿಟೆನ್ ನುವತ ಮಹಾ ಸಿಂತಾಯ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಕುಂ ನುಬಾವ್ವಾನ್ ದೆಮೆಟ್ಟನಿವಿ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರವೆ ಕಮಕುಂ ಮೆನು ವಿ ಗೌಮಕ ಫಾದಾಯ ನುಕುರಾಣಕಂ ಅದಿ ಎವಿಷ್ಣು ನೆತಿ ಜಮಾಂತಕ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗ್ ದಿವೆಹಿ ದರಿಂಗೆ ರೀತಿ ನಂಗ್ ದೆಮೆಟ್ಟೇನೆ ಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೇಕ ನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ವಿಷ್ಣು ನುದಿಪುಣು ನಾಮ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಕ ಮಿಕಮೆ ನುವೀಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಲೊಬ್ವೆಚ್ ರಯಿತು ಹಗೀಗಿ ತರಗ್ಗಿಯಕಿ ಎ ತರಗ್ಗಿಯಂ ಎದಿಹುರಿ ತಿಮಾಯವ್ವಾ ಗೊತೆ ಎಗೊ ವೀಮಾ ತಿಮಾ ವಿಷ್ಣಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಎ ವಿಷ್ಣು ತಂಪೀಸ್ ಕುರುಮ ರಾವಾ ಹಮತಕಾಯಿ ಉಸೂಲಾಯ್ ಏಗೆ ಬಟ್ಟಂ ತಹುಸಿವ್ವೆ ಬದಲುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಾ ಅಡಿಂ ಬೊದುಗೆ ನಾಶಿಗಂಡುಗೆ ವೆಸ್ ಫುಣುಂ ಲೊಲನ್ ನುಫೆನ್ನ ಥಂ ತರಗ್ಗೀವೆಗೆ ಮೆನು ವಿ ಲೊಲುನ್ ದೆಕೇನೆ ಮಾಬಡು ತರಗ್ಗಿಯೆ ನುಲಿಬೇನೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಅಬದು ವೆಸ್ ದಣ್ಣವಂ ಹದಾಬಡು ಬಂದರಕ ಅಳಾಬಡು ಇಮಾರಾತಕಿ ಹಗೀಗಿ ತರಗ್ಗಿಯ ನೂನೆ ಹಮ ಮಿಯದುವೆಸ್ ತಕುರಾರ್ಕೊ ದಂಡವಂಗೊತಿ ಹಗೀಗಿ ತರಗ್ಗಿಯ ಕಿ ಬೊಡು ಹಿಲೆಯಿಂ ವಾಕಮೆ ನೂಂಕಮುಗ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಹುನರಕುಂ ಇಲ್ಮಕುಂ ನೂನಿ ನಫಾವಾಣೆ ಖಮೆ ವಿಷ್ಣಾ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹುನರ ಏನಾಗೆ ವಿಷ್ಣುಂ ತರಗ್ಗಿ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಬುರೆ ವಾಕಿ ಬೊಡು ತರಗ್ಗಿಯೆ ನುಹೋದೇನ್ ಮಿದನ್ನೆ ಬೇನುಮುಗ ಇನ್ಸಾನಿ ವಸೀಲೆತ್ತ शुक्रिया मैं ऐसा मंजूमहूरी दोहोगे मुनासबतुगा बेबे रस्मियात में निमुने दिवे राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया मोहम्मद नशीदा एमनिक फोन का अमिकमलों अल्फालिला लैला अली आदि रईस जमहूरिया के नायब डॉक्टर मोहम्मद वहीद हसन मणिक के देखमलों अड्डू सिटी के नाम गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम का मैं उफावर जमहूरी दोगे हेड माता होनिया वरंग इखलास तेरे कमाई को आरिस कुरान